Выживет сильнейший игрок. Only the strongest will survive. Я был самым сильным геймером Это среди правда. всех моих спермобратьев. Правда. О, здесь Кстати, еще моды есть. скорее всего, это правда. Какого хуя ты такой мощный, Бля, блядь? нихуя здесь еще Это моды есть. Такой кстати. ебаная. Так это факт. Да, Биологически. говорю, он ряженки ёбнул, он сейчас уже так Вырос, блядь, на печи, нахуй. Минут А 40 что еще там в такой. этом DLC Second Term? А, Че, Да, в DLC отлично. сегодня играем? Давай. А это Всем отдельно или привет, это я, Марар 2003. По И словам- сегодня... Так. Давай, кто читает наратора? Я, забыл наверное. Ну окей, давай. Spooky High School. The sweetest years of our lives. Back then we were young and unafraid. Sometimes reckless, sometimes brilliant, sometimes just stupid, but always willing to live life to the fullest. We were on a wild journey to discover who we really were. Я тот же буду. Я тоже тот же буду. Давай махнем сериалком. Окей. Так. А теперь ты реально мне челлендж ставишь выебать, короче, это. Персонаж Шоколадный. игрока. Да. Нет, я просто не хочу, чтобы ты жопу Какое же накачивал имя себе. будет, Стас? Нет, типа, сегодня я Серега. Окей. Сергей. 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 А пронауны? Пронауны тут какие такие же? Пойдет. Так, давай. Ну, оранжевенький лилкончик получается. Он вроде как не против. Ралкон, это ты? Как тебя зовут? Да. А чё за глист у него на плече? Да это мой хуй. А, ебать. Так За и плечи назови нахуй персонажа. за это. Дизнец. Дизвик. Ну, Артурчик. Артур. Артурочка. Кашко. Блять, ну какое имя вообще можно выбрать? Тупая. Знаешь, я бы назвал ее Любава. Трахат. Любава. Это Любава, это, мне кажется, женщина, ну, рождается, ей 50 сразу. То есть, Ши? Да, ши. And we had yet to experience its ultimate challenge, the Monster Prom. I remember it clearly. 3 weeks were left, and as we fantasized about our dream prom dates, we were all scrambling to catch the attention of one of our 8 most Мы это charismatic считали. А, classmates, тут много. Scott Howell, a werewolf athlete who compensated for his rather small brain with a stupidly huge heart. Miranda Vanderbilt, a sweet mermaid princess who was as cute as she was genocidal. Polly Geist, a party ghost with an insatiable Insatiable. hunger for all Ну, the я wrong ну, things. подходит, в принципе. Damien Levy, a fearless demon with a taste for destruction and a love of fire. Liam the Lioncoat, a hipster vampire whose standoffish demeanor hid the fact that he was a truly lovable dog. Zoe, eldritch cutie, Ебать, who это went from моё. endless Ребенка. deity of the dark rooms to ultimate fun girl. Locked-in, мужики. Calcube Locked-in. Gaster Hewlett Packard, a library Как computer ты who had робот? become a sentient robot ready to experience life to its fullest. And Vera Oberlin, a mean self-made gorgon with a merciless sense of business. It was clear it had to be one of them, but who? We only had 3 weeks to choose our prom date, and even more daunting, we only had 3 weeks to woo them and conquer their heart. But as I already said, we were young and unafraid, and we were ready to start. Welcome to Monster Prom Stupidest Pop Quiz Ever! All minds are rotten, but they are rotten in so many different ways. Or in a war, we're now using our PhD in bullshit to diagnose which kind of deviant seeker you are. Monster Prom Stupidest Pop Quiz Ever will throw a bunch of absurd questions at you and turn your answers into your character stats. This way, each of you will start by having stats that better reflect your true selves. Let's start! Здорово, Бекама. You get the это chance to играет? produce a movie. It's based on... А, ну это то же А, самое. это был вопрос, да. Чё, может, Ну, другое выбрать? Похмелье стрейта DVD неплохо. Это же самое. Как хочешь. Третья. Третья?
Нет! Нет, первое. Первое, окей. 3. 2. So well. You're walking through the desert when you see it. Oh, это новое. Turtle on its back, baking in the hot sun. But you're not helping. Why aren't you helping? Четверки. Нужно только один вариант, походу. Ну, мой первый, конечно. 3. You don't wanna see me rage. 3. What's the title of your autobiography? When Garfield met Naruto. Top 10 drawing text I don't regret sending. Significantly fabulous drawing. Сас. А я I love it. первое. Топ-10. How to succeed at everything and look fabulous trying. Я хочу, чтобы это было мое. Your partner just gave you a cool gift for your anniversary, but you totally forgot. Quick, come up with an idea for a great gift. Что всё хуйня. Камишка у Пикассо, а он камишки пишет. Из Походу. могил. М. 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 Первое. 3. Вот это, да? Да. Френдли Румба. Румба, 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 румба. Знаешь, трек такой? Та-та-та-та. Я под него дрочу. Я завтра попытаюсь попиздеть меньше. Ну все, сегодня Паха 8-8, сегодня... Сегодня ты работаешь, бля. Так понимаю, если есть DLC, нет смысла играть в обычную версию. Там вроде чары другие, не? Там просто их меньше. The day you skip class and just hang out in the bathroom because you respect no authority. I guess some people just want to watch the world burn by skipping class and hanging out in the bathrooms. You give plus 0 shits, but you gain plus 2 boldness. You spot Liam and Polly talking about the party or something. Parties are cool, so you decide to join them. Велкон, я тебе ёбну, если снова actually- скажешь Look, if you don't want to listen to me, that's fine, but inviting everybody to the party on social network, TM, is going to make it seem unbelievably lame. Let's party! But if I don't make on social network invite, nobody will know where to go or what time to get there. We'll get like 6 quests. Well, Yes. actually, but they'll be cool guests. A good party is all about exclusivity. Let's party! No way! A good party is about getting hammered with a bunch of people who won't remember what you did in the morning. Сука, вы как персонажи из Джарпа, который свой, короче, катчфрейз произносит перед чем угодно, чтобы сделать. Persona. Персона. For real? Let's just agree to disagree on that. Let's party! Or we could ask our friend here to resolve this for us. You, what do you think is the best way to invite people to our party? Топлес селфи. Не, ну топлес селфи это неплохо. Ну, нижняя точно сработает лучше. Let's party! Sweet. Yes! Amazing! I was thinking of doing something similar for the MVP page, but they don't allow nudity. But printing out flyers, it's so retro, I love it! Selfie stick! Where's my selfie stick? You saved the day and got Polly to go topless? You're the true hero of our time. You get plus 2 fun and plus 2 boldness. Если подебил. Аудиторию. Today we're rehearsing for the cosplay. It's as though
The muses themselves have descended to give you figurative oral sex lore. Your performance is intense and inspiring. It will be remembered for generations, which is pretty rad by high school play standards. О, два креативита. Out of the corner of your eye, you spot Scott and Miranda staring intently at a picture of a seahorse. This looks like a killer seahorse, Miri. What are you so worried about? Well, you see, one of my daddy's subjects gave me this horse as a gift. And, well, you heard that they say, haven't you? Don't look a gift horse in the mouth. Huh? Who are they? What do they say that? What's that? I don't know. That is why I'm so distraught. I'm terrified that I will accidentally look into this gift horse's mouth and see... See what? A gross butt? Another tiny horse? A world without sport? I don't know, and I don't want to find out. Keep that. Ah, come on, Miri. You gotta find out. You gotta find out, what's the thing Mr. Ferauto always talking about? Science? Yeah, for science. You got it, right? You realize Scott looking to you for your opinion. They both are. What do you think Miranda should do? Ooh. Угу. Я даже не знаю теперь. Выбор неплохой, на самом деле. Пусть будет 2. Nah. Да, нига. Продолжает работать мини-игры. Scott claps his hands with glee and drags Miranda off, so they can go look in her horse's mouth. The next day you run into both of them. They seem different somehow. It was horrible. Teeth within teeth, bro. Like the teeth got mouths and those mouths got teeth with the mouth. And in the center, a window into a hellscape ruled by nameless hungry goats. A world without any sports at all. They were right. Don't ever look a gift house in the mouth. You watch a tentacle crawl out of Scott's ear and flop onto the ground. He doesn't seem to notice. Time to pretend like none of this was your fault. You lose to Charmed once more. Во, видал, ты даже зафейлил и все равно получил плюс 1 со Скоттом. Нормально. Идем на улицу тусить. That day, during recess, you start a half-hour rave that goes full crazy. Антитексты вроде все время одинаковые, поэтому похуй. This escalates so much, but at one point there are like 300 people. Someone summons demons from a nightmare dimension. The consequences might disturb the fabric of reality itself, but who cares? It's a red party. Плюс 2. Afterwards, you see Polly and Damien eating some delicious-looking cookies. Let's party! Hey, would you like to buy a cookie to benefit the agents of chaos? I'm trying to get my destructive capitalism badge. All proceeds go directly to the uprising of chaos over order, and it's tax deductible. As I stated, I was sitting quiet at the nursing home the other day. I heard a voice echo so loudly in my head that my teeth rattled. It told me of an ancient order, and this was described to me in 1,000 voices. Blood trickled from my ears. And then the voices gave me a badge for harassment of the elderly. Let's party! And I earned my first badge for being unable and unwilling to stop partying. My goal is to get enough badges to make a bikini out of when... Ой, блядь. Bikini out of... and then wear it and nothing else everywhere forever. My goal is to get enough badges that Polly makes a bikini out of them and wears it and nothing else everywhere forever. Let's party! I wonder what badge we should go for next and what agents we can get into earn it. А это, по-моему, кстати, было вчера. Было. Да. Разве? Да. Я не помню. Я не помню тоже. Я помню, но я не помню, что ответы приносили тебе. Ну, похуй, выбирай. Причем, мне кажется, это даже мне, блядь, вопрос выпадал. По-моему, наверное, тебе, да, ты что сел на улице.
Ну, блядь, жопу качать зачем, чтобы ей трясти? Так, чё там? Shake Ну, that. скрыть, Наверное, даже стрим запущу, если у меня комп вытянет. Хотя, не знаю. Пока есть время пока подумать. Ну второе, да-да-да, я первый ответил. Что-то какое-то говно тогда было. Ты же помнишь, что успех твоих ответов зависит от статов? Ну, блядь. Да? Тоже надо учитывать. В А как смысле? мне знать, какие... Чё, блядь, чё это за Как ебёнок? тебе знать, какие твои статы? Нет, чё, как мне знать, какой ответ, типа... Ну, ты догадываешься. Какой статус влияет на свой... В этом и смысл, ты догадываешься. Типа, ты когда тебе там же пишет, когда Сука, в фазе у тебя- угадай нахуй. у тебя получается или не получается, или типа not so bold, или so bold. Это значит, что он требовал boldness. Я не болт, ты, блядь, иди нахуй. Но мне игра сказала, что я not so bold. Я порадовался. Я готов. Что ты сказал? Второе. Let's That's the party! thing. I mean, nothing's but as chaotic or miserable as being covered head to toe in bug bites. And I particularly love it because I have ghost skin, so there's no way I can actually be caught in the middle of this. Yeah, and if any of those little motherfuckers try to come near me, I'll just touch them. Let's party! Miserable, Mitch, Batch, here we come! Go team! The three of you immediately set to work, draining all of the school's pipes of water and pondering its forms of life mosquitoes instead. Yay! Students trying to take a drink of water suddenly find themselves with a mouthful of winged parasites, stealing the blood from their tongue and gums. Students sit down on the toilet only to have their genitals accosted by thirsty, pointy proboscis. Students to go to wash their hands and are then unable to use them the rest of the day because how swollen they are from dozens and dozens of itchy awful Ну bites. ты гнида. Just when it seems like everything on its way to practically perfect chaos, Damien and Sawyer looking panicked. If Damien is panicked, you know shit is about to go down. Oh man, you guys, I'm in so fucking trouble right now. My dad's up pissed. Вспомнил еще про чай. Пацаны, My dad. батьки. Да, вот так. Apparently, mosquitoes are a really integral part of the culture in hell, and I was not supposed to borrow large swarms of them without asking. Let's party! Oh shit! I hope you don't get grounded amid the next Agents of Chaos camping trip. What are you gonna do? What are you gonna do now? Probably misdirect my anger, frustration, rage at the nearest target. Well, that's a cute bounce. He lost 2 smarts and 1 boldness. Любава. Ну, Как же Любава пойдет танкуем, блядь. класс. Класс, окей. Sas. That day you listen to your elders and learn valuable lessons. Sometimes, after all monstrous nonsense and the dating gimmicks, you forget that dating class is supposed to be the primary activity in this high school. Game plus 2 smarts. You notice Vera all up in Calculaster's grill. She looks like she's all business, which for Vera is another way of saying all murder. Uh-oh. But Vera, Можно я? using my... Можно я? Базарно. But Vera, using my best computational resources to secure the National Bank passwords for you is a crime, and crimes are not nice. Блядь, это Павел, нахуй. Русский робот, Да, сука. да. Nonsense! You know what else is a crime? Murder! And if murder isn't nice, well, then look me up! Actually, I've just gotten word from my lawyer that I ought to retract that previous statement. Forget I said anything. Erasing all memory of previous 15 seconds. Resuming conversation from the last checkpoint. Look, Vera, using my vast computational resources to secure the National Bank passwords for you is a crime, and crimes are not nice. This is coming dangerously close to being a waste of time. Look, Cow, I'm what weaker people might call fond of you, but you get me those bank passwords or I will reassemble your component parts into a robot who will. Got it? Uh-oh. This seems to be getting a little too intense. It's up to you to calm things down, but whose side will you take? Тимпить женщину сразу. Так.
Яблоко ебаное. Первое. Analyzing syllogism: if evil equals money, therefore money equals evil. Там... Реально. Понял. Argument is deductively valid. Criminal activity legitimized. One exception detected. If Vera receives all money taken in this way, how will she avoid becoming evil? Becoming? I mean, there's nothing to worry about. Calculus, darling. Money can turn me evil. Because my various holding companies prevent me from even technically having any. I understand. Evading corruption is very similar to evading taxes. Exactly. I've always said taxes were evil. Exception successfully handled. Crime now developed as virtuous. Transferring passports. So busy enjoying the champagne bench Vera holds to celebrate, not even think about the potential long-term consequences of your actions. But what else is new? You can plus 2 money plus 1 fun. 5. Let's trade places. Объект. Яблоко. Объект, ее честно, объект. Смотри, книжка Эрих Мария Ремарк от товарища. РПГ 7. Нихуя. Балкон. Перемешек. 1. Вообще-то он бив его стоит за том же. Опять последнее место. РПГ 7 или книжка. Но РПГ 7 все-таки было хуже, наверное, съесть, поэтому Стас снова забирает первое место. Окей. Я думал, книжка топ-2. Что хуже съесть, пельмени и яблоко? Это одинаково. Блять, ну хуже. Яблоко Его хуже, хвост потому стоит. что ты его еще там семечки, блядь, откусывать его. вот Да, это вот. кстати, в натуре, да. Или Но при этом нарезать надо, пельмени а его вреднее, еще чем помыть яблоко. надо. А может пельмень заморожен? Еще сварить. Если замороженный пельмень, то замороженный. Мороженка. Два в одном. Обсосать пельмень, да. Бля, обсосать пельмень. Не, чувак, это ты будешь себя чувствовать дедом совсем. Ролкон 3 или 4? 5. 3 или 4. Умом. Яблоко хуже, короче, полное съесть, если тебя косточки заставят есть вот эту сердцевину, поэтому нормально. Let's go. Let's go. Мгм, мгм. Квери и новые девочки. Сукин сын. You approach Vera, who is conspicuously cutting up an enormous stack of credit cards and feeding the pieces to her snakes. Zoe is sitting across the table, staring intently at Vera and frantically scribbling into a notebook. Можно я Веру озвучивать буду? Веру? Нет. Ты про Зои? Нет. Нет, Ты Вера. про Зои? Да, Зои. Sorry. A little privacy, please. Ебать она одета. This is obviously a business, Чё? a business luncheon, which means Подожди. that is a write-off. Zoe launches purple tentacle creeps an inch closer to Vera. Then Zoe scoots her whole chair a little closer. Back up. I bite. Бля, она тоже Винстон, по-моему. Interesting. Are you even listening to me? This is a life or death situation for you, Dark. Not of what I would have expected. Damn it, Zoe. Besides my obvious beauty, entrancing charm, and tremendous wealth, what are you looking at? Oh, it's not obvious. Zoe flips over her notebook to reveal a massive chart of Vera's snakes and all of the different ships between them. There are so many arrows and symbols and snakes that you're worried she might actually be summoning some kind of fanfic demon. First, I was really into main ship front for left snake with the back center snake. They just have a really natural pair, you know. Почему она френч? But then I started thinking about the rivalry between all three of front snakes and how it could be this kind of triangle rivalry hate sex kind of thing. Zoe. And honestly, that just really got me into question about the rules of the snake bears. Like, can they even get married?
Can they move positions on the head? Do they have tails that are outside your head? And Zoe! Vera, you just have to tell me. How do the snakes poop? I have to know. That is enough! You're hereby banished from this table. Go ship my snakes from a safe distance before I get a restraining order, you little purple disaster. You decide to intervene because 1. You care about your friends. 2. You don't want to see them kill each other. And 3. You've been wondering about the whole snake poop thing yourself. Не понимаю первый, а второй, блядь, что это нахуй? Чё по статам, блядь? Первое, короче. Чё да, блядь, ты сам у меня веру отобрал. Гандон. Так. Exactly. For example, I can tell you that the snake on your forehead is insecure about its girth and length, and that makes its poison less deadly, and its relationship less healthy. For maybe the first time ever, you made a good point. I milk my snakes and sell their poison, so it'd be great to know which one is the most potent and viral. Шо? Virile. Also, I've always wanted to wear, but my snakes won't sit still, and the hat will fall off my head, and that's obviously unacceptable. Zoe gives the full rundown on serpent surgery. With a little coaching from Zoe, Backsanta Snake works out its insecurity issues with frontless snake, and Vera's hair has never looked more emotionally mature. Любава. Ну, вы негры забирать что хотите, я в магаз хочу сходить гонять. Good old Любава. What's it going to be today? Няни. Так, ну... Крутая кашка, сука. Я хочу на всякий пожарный Боба Росса себе забрать, потому что он самый сильный человек на планете. Отлично. Sure. Я хочу к этим чувакам сходить. You the old rock. A robot and a vampire sit down at a cafeteria table to not eat. Friend Liam, you seem quite focused. Thus, I apologize for interrupting. Well, actually... I cannot help noticing that you are to the exclusion of all else. Юка, говори поближе к микрофону. Well, actually... As a piece of technology myself, I must admit to being the synthetic equivalent of flattered. Well, actually... But something does not compute. I spend my days and nights longing for organic connection. Trying and failing to artificially generate the sensation of being loved. But you, with the entire organic population of this high school at your fingertips, choose to instead use those fingertips to emulate your smart lips. It intensifies my loneliness just too much. Well, actually... Lean into that feeling. Loneliness is the third coolest emotion, right behind Sundari and none. I do not wish to lean into that feeling, Liam. I wish for you to lean out of it. Well, actually, you don't know what you're asking, Cal. Do you know how many photos are shared on my Momentagram alone every hour? 3,958,333.333. Well, actually, it was supposed to be a rhetorical question, but you've only strengthened my point, which is this. Well, actually, what if? While I was away from my phone seeking organic connection, one of those Momentagram posts were to be bad. Well, actually,
Who would post a devastatingly condescending emoji? Who would ironically share it along with a gif of Marcel the Champ languidly smoking a cigarette? And well, actually, who, I ask you, who? The internet is defenseless without me. I cannot miss even a second. Counterpoint. This is unhealthy and bad, and you should not do it anymore. Wow, Yeah, not things a are problem. getting pretty heated at this cafeteria table. You better resolve this dispute one way or the other before your ice cream melts. Counterpoint! Counterpoint. Это звучит как какое-то предназвание спешлов с файтинги. You are right, friend Paha 888. I did not take into consideration all Опять от микрофона говорю. Well, actually, my mind is neither weak nor limited. You just don't understand how to properly enjoy social media the way I do. Nothing has ever been truer. Please, Lime, teach me the ways of social media. You know so much more than I. Well, actually, I can't tell you if I'm being sincere or sarcastic. I assure you, my programming makes me incapable of sarcasm. I thirst for your knowledge, and it's the only thing in this cafeteria I thirst for. Well, actually, I've been waiting my whole life for this moment. I will teach you everything, small robot. Well, actually, you'll absorb it all and become the ultimate social media machine, literally. And actually, here are the filters which are bad. Puppy dog, kitty cat, bunny rabbit, almost anything that has a hyphen and the first word ends in a Y. Well, actually, but that only applies to animals. Regularly beige and blurry obscure are both excellent. Internal scans show that many more people use the aforementioned animal filters, making them popular, therefore making them bad. Well, actually, the pupil is becoming the master. Lion is thrilled that you've granted him this opportunity to show off his superior taste to calculus. Блять, его имя это пиздец. Геркулес-то. Calculasta, and you all learn a lot about how confusing your social media ideally should be. Артурчик. Артур. Пошли к этому Леопольду. Сюда? Да. You find Polly and Scott held at your chosen table. If these two are together, it can only mean one thing. Let's party! I hereby call this meeting of the Prank Masters to order. Ringmaster level, present and accounted for. Let's party! Cheer my guest, all the stop and ready to prank. Hey, how come you get to be the chairman? Let's party! Well, which one of us can throw chairs around the room with our ghost powers? Well, I don't have the gas power, so... Oh, you! I get it. Chairman. But... Let's party! No time to argue, Scott. We've got to come up with a beautiful prank before the end of lunch. Oh yeah, okay, what if we ate all our food like good boy? Is that prank? Let's party! No, Scott, for the last time, that's not a prank, and I don't eat. But I'm having trouble coming up with another idea. Anybody else? You've been waiting all your life for an opportunity like this. We propose the ultimate food prank. Хуйня. Ну, Пиздец, тупняк, блядь. ну, жрать я не хочу, давай вторая. Let's party! Yeah! You know what they say, when life gives you chairs, do pranks with the chairs. But I've never heard the coach say that. Let's party! Doesn't sound like the kind of thing he would say, though. Yeah, it kinda does. How are you supposed to help though? You're the chairman. Let's party! Easy, Scott, just be a chair. Oh, of course. Scott whisked himself into an uncomfortable looking shape. He seems happy though. Like this? Let's party! Exactly like that! Now you up here, you go... Я не могу произнести этот звук, у меня буквально горло нет сгенерировать его, понимаешь? Поэтому... Does this make me does this make me a chairman? Let's party! Sure, totally! Polly doesn't seem to match her title with Scott or her affection with you. Prank achieved. Let's trade places. А, ну это было... значит, новое... Опять Всё, бренд. бренд. Э, Logitech?
Toyota. Добрый. Блять, Я меняю на Мираторг. Toyota. Walmart. А, так это, блядь, буквально то же самое. Это опять то же самое, сука, вы охуели. Добрый, я думаю, Toyota. охуенное имя. Мираторг. Добромир. Тойота. Normal, Тойота блин. по-любому есть такой же, блядь, пиздец. Тойота 100%, по-моему, это вообще и есть фамилия там или что-то такое, поэтому это последнее. Toyota вообще было, нормально. скорее всего. Мираторг. Мираторг, How по-моему, normal, вообще то есть чем прям- нормальнее, тем выше, правильно? Так, Значит, пацаны, да. в Америке очень любят Walmart. Я сейчас посмотрю, сколько, короче, людей в Америке было названо. Тойота точно топ-1, но я думаю, да, ты, Сасон, забираешь топ-2 точно уже. Подожди еще, вдруг там опять, короче, 5 человек. Там Nokia было 5 человек, блядь. А, так Walmart это Акшори имя, блядь. Что за Блять, хуйня? Walmart это реальное имя? нихуя себе, я не Что за знал. хуйня, блядь? Ладно, забирай. А я уже не успею. Ну, я не успею, я не смогу уже, блядь, вернуть. Ну похуй. Забирай топ-2 100% в любом случае. Так, теперь У Мираторг. меня или- добрый, у тебя Мираторг. Мне кажется, добрый выше шанс, чем Мираторг. Блять, ну, с другой стороны, ну, имя как прилагательное, блять, это, конечно, пиздец. Ну да, но... Когда твой попадет Мираторг, я думаю... Это этот, слышь? Это для тифлингов нахуй имя. Это Virtue Верченый, блять, крученый, да, подачи. Name, сука. Верчунейм. Они там всегда, А типа, Мираторг. называют себя. Мираторг какое-то еврейское, наверное, нет? Наверное. Мне кажется, Мираторг более нормальный, чем А добрый. Мираторг пошли на шаббат. Ну, Мираторг реально звучит какое-то, знаешь, старославянское. хуёвина какая-то. Ну ладно, мне, в принципе, похуй, какой я почет, так что пусть. Кокчик. Жизнь меня создала, чтобы я тусил. Он опять, короче, один на пром пойдет. И опять выиграет, сука. Это Да, самый they текст, doing сразу забей, assess, забей. да, Бейся, рейп, да. похуй. А, нет. Nice, cool. Фуан Опять. другой. Magical Latina cat sleeps on banana peel. You start to laugh at him. He asks you to stop, but you don't. You laugh so hard at him that you somehow steal +2 fun from him. Сюда. Энергетический вампир. Later, сука. you, Polly, and Damien are practicing butting, which is stealing bats and hiding them in people's lockers. But all that well-intentioned fun and games is interrupted by a blinding flash of light. There you are! Exactly the monster we wanted to see. Well, need it, not want it. Let's party! Ah, these guys again. They never want to do anything fun. We're not trying to ruin your fun, we're just trying to save the world. Nevertica is planning an attack. Let's party! Boring! Why am I even subjecting my ears to this bullshit? I'm just going back to hell. Yes, that's what we need. A pet in this mission. Rabaru died right after discovering Nevatica's weakness. We need someone to speak into her spirit. Not it. Let's party! Not it! Damn it! I said almost at the same time. I'm a legend to helping. This is what serious health issue. This is a hell Let's serious party, health but issue. I'm pretty. So I shouldn't have to do anything ever. Guys, seriously? Стас, соберись за меня этих шлюх. За тебя? Да. Oh my god, the world will end if you don't help us. We don't care who, but one of you Талант, needs to талант, step блин. up. Let's party, whatever. Just let the world end already. I would have to take my midterms. Мне кажется, это голос этой, блядь, Поли. Вот это вот Fashion Да. Girl, бля. У меня такая тупая, блин, класс. I'm with Polly in this one. Midterm suck, helping people sucks. Good luck with whatever you said your problem was. Well, the problem is world ending. You're pretty sure nobody want that. But you don't really want to help either. Time to impress one of your classmates by forcing the other one to go help.
Давай первое. So I'm not a spicy red baby, I'm a spicy red adult. Let's, buddy. I'm just busy, okay? I've got way too much to do without worrying about whatever lame thing you're talking about. Always the same with you. Oh my god, the end of the world! What are you talking about? It's the end of the world! What is wrong with you people? Damn, well, if the world ends, I could really beat the shit out of people while setting the fire. You win this round, Polly. He still doesn't look super thrilled about it, but he bounds down to the underworld to search for the Covenant's lost ally. After a while, he returns. Fine, pal. Shazzy Vertica is allergic to penicillin. Hope you that helps, because it looks like a full 20 minutes out of my day. Oh my god, penicillin, of course! We should have known! Thank you for this, Damien, baby. You have saved the world. Truly, you are a hero. Let's, buddy. Yeah, sure, whatever. But so I can get back to rating butts on this butt rating app I just downloaded. We're out. Truly, you are the worst. Oh my god, here's hoping the universe stays safe a while longer. So, we don't have to deal with you all again. In a flash of light, the Coven is gone, leaving you, Damien, and Polly in peace to not worry about all that stupid world-saving stuff. Awesome, Bill. Let's, buddy. Hey, Arthur. Thanks for covering for me. That was pretty spicy yourself. Hell yeah, it was! The important thing is you impressed Polly, but also the world didn't end, which is cool too, I guess. Again, plus the boldness and plus one charm. Let's go. Мне немножко хуёво, если честно, этих катчфрейз. Я рижу проститутку. Library. One day you spend some time on the library PCs managing your start kicker. you deceive lots of people with sensationalist video and impossible promises. Nice. You gain plus 2 billion money! But almost everything goes to cover costs and you keep on YouTube money. Looking around for a money. distraction, you spot Scott proudly flexing, while Zoe sits before him, frowning into her notebook. You figure she's trying to draw his ripped butt, so you offer to give some drawing tips. The drawing? What? I'm not drawing anything. I'm writing a fanfic about Scott's muscles. What? Блять, и нас меня тут двое. What? You are? I thought I was just a looking for some fun reading like usual. Well, I'm trying to write a fanfic, but the writing's going slower than the first 20 issues of Snell Personal Literature Lab. You glance at Zoe's notebook. It looks like she just copied out online encyclopedia list of all the muscles. Ooh, I can help. You know, Coach always says you can spell muscles without some of the letters from adversity. You should add the bad guy who fights against all my good muscles. What? That's been done already. It's like you haven't even read the Sculver's muscle reading habit. That's exactly my problem. That nobody reads your fanfic? Are you for real? What? No, my problem is that I need to put an original spin on this fic, but my mind's more blank than the minds of all those cultists my thoughts is used to devour. Well, have you thought about adding a bad guy who fights against all my good muscles? This conversation is clearly going nowhere without your help. Quick, fix Zoe's fic. Сука, какие же они оба охуенные. И все в одном скрине. Да, они оба крутые, это правда. Блять, Вервульф просто каждый раз. И его так мало нахуй, но каждый раз, сука, охуенный. Мне Зои нравится, на самом деле, она классная. У меня в Зои голове тоже она не картает, грассирует. Чё По-французски. она, блядь? Грассирует по-французски. Это картавочка. Ага, вот это вот, ага. Да. Ролит свой, ага. Я Погоди. практикую грассирование свое. Понял, я не читал еще, сори, блядь. Твои фанфики, я не знаю. Ливский гладкий шаг. Понимаю, сори. Во, второе. Поехали. OMG! From the perspective of the muscles? Somebody may say muscles. This is more revolutionary than every spooky high trees and French revolution. Ау. Она еще и аупа, блядь, по Undertale рисует. Staring poorly as the hard-partying host of the Marie Antoinette. Я говорю все французское, блядь. Which tech is better? It's better. Extra pieces or white pieces.
Das was das Lateraliste, was Medialis kommt, das Offset. Oh my god. I can never resist the was yes, you let me mesh. I just I repeat. Did somebody say muscles? Chloe is too excited to reply. She's already busy writing the story of an idealistic young pictorialist major who falls for a word-weary Glutes Maximus, again +2 fun and +1 charm. Let's do this. Loop over. Ну, Джим. Не, подожди, Bathrooms. Нет, Джим. А это ты, блядь. Качать тоже жопу, жопу чтобы будешь качать. трясти, Разве Джим или а? Bathrooms? Да, Bathrooms, пох. Ах. You Нихуя. skip class and just hang out in the bathrooms because you respect no authority. Well, in the bathroom, you tell yourself in the mirror that you're so bold you will kill a tiny big-eyed turtle with your bare hands. Буквально, yeah. That monstrous act would be instantly give you plus 500 boldness. But come on, you're just talking to yourself in the mirror. What's the merit of that? Братан, это не ты. Yeah, you can keep plus the boldness anyway for saying that to yourself out loud. Братан, я в детстве убил жабу кружкой. Я все еще об этом, блядь. Ее, жалею. блядь, закрыл под кружкой, да? Ну, Нет, да. я ее закрыл, а потом я ее душил кружкой, типа краем, блядь. Вот ты гнида. Вот я все еще, блядь, не могу себя за это простить. Я помню, блядь, я точно так же, короче, слышал про чела, который, короче, нашел какую-то, блядь, жабу, и они ее закрыли под кружкой и думали, то, что, блядь, короче, принесем сейчас ее, донесем ее до воды. И, короче, блядь, они Она забыли про неё, сварилась, блядь, нахуй? они спустя сутки, блядь, вернулись, она задохнулась там. Пиздей, сука, бедные жабы, нахуй. Это грустно. Почему они не убегают очень быстро, как ежики, там, я не знаю, блядь. С другой стороны, ежиков тоже можно под кружку закрыть, и они ничего не сделают. Ну, и у нас был ежик, кстати, на даче. Мы его взяли, у него глазик был гнойный, мы ему там обработали, бля, покормили его, он убежал потом. Бля, красавца обработали. Махр? Окей. You're trying to Sorry. focus on your own life, Сори там, да. but the sloppy make out... Да не, наоборот, хорошо. Живой диалог это полезно. You're trying to focus on your own life, but the sloppy make out sounds coming from Violet and Tate are making it difficult. Дейт. Take that somewhere else. My snakes will never be able to digest their food if they have to watch this disgusting display. Yeah, and my fanfiction muse is running out for the hills. How am I supposed to write a romance when the two of you are making it look so unappealing? No surprise you're alone. Считаю, дракончик. Да, я согласен, Трелком. Кто это? Мужчина, женщина? Это гриб? Женщина. Это как- гриб. А, это гриб, У нее даже портрет, смотри, гриб, это который на Да. стороне, блядь. в натуре. Значит, обкуренная, что ли? Sound походу. like somebody is a amazing, perfect, wonderful relationship, but not bothering anyone. You come in and Yeah, my fanfiction still not as romantic as every day with my bear. And then a bunch of heart eye emojis and stars and also the Kimura emoji. Why did you come in with the Kimura emoji? You see, Zoe, this is why it's better to be a strong, independent nightmare creature. Everything woman terrify woman. Mm-hmm. You don't know what you're talking about, Lyubava. You're always trying to romance our classmates in various unlikely ways. Хотя у него вон, короче, все лицо закрыли. Мне кажется, это диджей, блядь, из SF. В натуре. Да. Understand the joys of being a couple? Go on and be the tiebreaker! Well, if Zoe and Vera don't want to be in relationships, it's gonna be hard to get them in a relationship with you. Time to convince one of them. Ну, определенно первое. Your idiocy gave me food poisoning. No, marriage is for love isn't a lie. Love is wonderful. It's not all. That is by far the best argument I've ever heard. Wild and Tate, you may be brainwashed by a series of never-ending heteroromantic rom-coms, but if you woke up to the reality of the world, you would realize your alliance is weak as shit, and you're vulnerable. Hell.
I'm proud of it, but I spent a long time exploiting people's weaknesses to take over various dimensions, and you two do seem pretty vulnerable. What a parasite! We're not verbal, we're in love! That has been quite. You have raised a truly excellent point, Libaba. You just might make for a Да. smart alliance. Пожалуйста, королева, пожалуйста. Step on me, baby. Maybe someday we will make a point to check each other bank's balances and list of assets. Holy fuck! Checking bond balances and asset lists are basically second base for Vera. Again, plus 2 channel, plus 1 bolters. Sure. Блять, хуй знает, куда идти. У меня бабки есть? У меня есть бабки. Hey, stranger. Let's face it, you're probably going to end up losing your money in some stupid way anyway. Why not spend it here first? It's called just being smart. Миони. Няни. Миони. БДС тату. Это то самое, которое, блядь, из жвачек, походу, Я которое хочу идеально. стирается через Ну да. сутки. That weekend. Ты в аудиториум пойдешь? Да. 3 из 3, блядь. Let's go. Это проигрывающему On the типа weekends. блядь, делают. Only absolute reddest gals. In the absolute reddest plate, the glorious mansion belonging to your dear spooky high friend, one the small magical Latina cat. But alas, even their best of parties went down eventually. Let's party! Man, this party was the best of parties, but it seems like it's winding down. Yeah, I can feel the frantic party chaos joy energy fading off pretty much everywhere at this point. Oh, I think I'll head out. And head out, and head out, and head out, if we're counting the snakes. Блядь, I can't imagine anything else exciting is going to happen here. Кто нахуй? Рукон. Сап. Санс? Sons? But Dimitri. And Dimitri's eyes, and Dimitri's hair, and Dimitri's abs. I see bit of a party is feigning a mundane nothingness, as it will, too. Unless you join me on the dark side to bring chaos and destruction down upon civilization. In which case, the stories of our dark deeds and dark souls will live on forever. Hey, cadaver. Darn. Let's party! I mean, I'm already dead, but yeah, that sounds kind of dope. This party a bus now, sir. great. I could dig it. I'm sure there is a profit to be made in house, Zoe. Я не могу кричать. Я отлично не могу. Подожди, а как у него голос? Как у него голос должен быть? Тебе сэмпл дать? Хоть что-то. Видеомейкер Overwatch. Я ебу, я не знаю, как это звучит. Она French. Oui. Ага. Обожи. Нормально. Oh shit. Seems like your friends are down for just about anything when they're bored. Please don't bring distraction down upon the world. Time to reward this party and keep your friends from being swayed by sexy Dmitri. Using an ultimate DJ let's go. DJ strategy that will bring everyone's attention away from Dmitri's abs and back on the side to right. But of course, the level of festival complex DJ you intend to do can be done by the hands of one mere monster. Yet you must trust a friend, the ultimate DJ partner, someone touched with consent by the god of party. Погнали, разъебем их нахуй. Ну-ка, шо там? Турус, блядь, диджей, Блять, реально, а кто более диджей, Артурчик или Паха? У меня 3 диджея написано, а у него 2. У тебя эти 3 диджея, как бы это правда. You Артурчик, claims to be кажется, DJ than Arthur. This information is right. Элкон, что ты в свою защиту скажешь? Он слишком влился в роль Дмитрия. Да похуй. Ему похуй. Я считаю, это Если бы я был диджеем, я бы Скибиди ремикс только крутил, короче.
Так, ладно, ясно, сразу минус Артура нахуй. Паха, давай, поехали. Диджей, блядь, да. Юринга, паха, эй. Блять, я не специально. Это идеально, сука, подошло. Паха, эй. Блять, как будто реально бит. Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Who frankly was not only at Juan the small magical Tinakat's rat party in the first place, because he was already doing a rat DJ walk over at Juan the tall mundane Jewish goblin's place. Ну да, я бы так и делал. But Pacha 8 is a badass friend and is over at the smaller magical Juan place in no time, with all his sick DJ tools and stuff. Let's party! Oh man, Pacha 8! Did you just bring the sword? Подожди, это не голос. Did you just bring the sword of DJ in Destiny? My gosh, I thought it was sunk down in the bottom of Lake Terrible Bass. Not bad. Anyone in possession of such a mystical artifact is okay in my book. And you are okay by association for choosing Pacha 8. As such, the two of you get down to business. No, stop that! Don't indulge in the secret DJ magics! Join the dark side! But his sexy plays fall on uncanny ace because you and Pacha 8 have already begun unpacking DJ shurikens, which you hurl through the air with precision, and somehow music also, I don't know. You draw 5 pentagrams made out of quarter and half notes on the floor with the feather of a songbird and your own blood. Finally, you stand behind the podium, supposed with the divine energy of the rituals you've just performed, pulsing with potential, and press play on Bohemian Rhapsody Нихуя, by хорош. Queen. Ну, Хорош. да, это хороший. Let's Ну, party, да, oh, я. yes! You follow this with Mr. Brightside. I'm just a poor boy from a poor family. Spare me life from this monstrosity. Coming out my voice. Нет, это не то, но я запел богемию разрушитель. Мне нравится богемское рапсодия. And finish off with Sensible Opus by Eric Prince and Ace of Base, It's a Beautiful Life. And on nights like this at release, the tip jar is overflowing, and I assume I get a cut for being generally fierce. Stop this! Stop all of this! All this music, it gives me such feelings! You play Wake Me Up Inside by Even Sense as Dmitry gently and dramatically weeps. It makes me remember a time when I too was spoken up inside. No! Dmitry disappears in a puff of smoke as you and Pacha 8 keep the sick party going all night long. And you both plus 2 boldness and plus 1 creativity. Все со Стасом разъебали. Песня. Работаем. Highway to Hell. Queen, The March of the Black Queen. Мой бумажный Нет. пакет Омега. И нет, твой сосед шизофреник. Твой сосед шизофреник. Нет, знаешь что? Не-не-не-не. Не, я тоже меняю. Кровосток, Куртец, блядь. Эль Матадор. Это не песня, но это хуйня, которая играет на этой... как это она называется? Хотя подожди. Да, нужна песня с текстом. I Real Human Being, которая играет в драйве. Лилкон? Опенинг Денгейт. Не, Ковинский Найткол последний раз меняю. Так, Highway to Hell, Queen's Nightcall, Opening the Gate. Кровосток, Куртец. Ага, все. Кровосток. Адекват? Реклама геморроя. Бля, по-моему, Кровосток это вообще максимально Да, это типа, Кровосток самый идеальный. подходит. Блять, он опять всех разъебал. Нет, она это для адекват. Ну да, подходящий получается. Вот я думаю, не спорить. Так, Highway to Hell. Hell как будто не то, как ты должен рекламировать, Да, блядь. да. Погоди, а почему они рекламируют геморрой? Хеморроид ад. Ну, наверное, тут имеется в виду, типа, как его лечить или что-то такое, знаешь, типа, Мгм. знаешь. Наверное, Ну, типа так эти называются. А Ковинский Найткол, мне кажется, любой просто мужчина бы просто пришел туда только из-за того, что он играл Ковинский Найткол. Да, Opening Денгеки, наверное, топ-3 у меня хуйня полная. Дефолт всегда, Мне кажется, блядь, Highway to Hell это, блядь, идеально было бы, Да. блядь. Нет, наверное. Для А, первого хотя, типа. если, типа, в первую половину засетапить, ну ладно, похуй уже. Ну да, типа, ты знаешь, сидишь, блядь, у тебя Хай, жопу да, рвет такой сидишь и нахуй. там Highway. Что-то я не подумал. Ну Мужик ладно, этот орет, блядь, которого оперирует. пору дал. Кто ходит? Я- Ну, конечно, классика. только Стас выигрывает в этом говне. Ну да, потом проигрываю нахуй. Так,
Что я хочу? Давай аудиторию. Мне нравится аудитория, там много персонажей. That day while rehearsing for the class play, you can't help but feel that you're not as good as the role requires you to be. There doesn't seem to be any ordinary way of getting yourself there, but there might be an extraordinary way. You summon the devil on Almania and make a deal to enhance your creativity just a bit. Begin to start here. Минус 3 ж... Окей. You were going to help Zoe with her math homework after, but you notice her surrounded by a crowd of sinister cloak figures. She seems pissed about it. Guys, stop it. I don't want any dead goats. I'm at school. Oh, we understand you perfectly, Lord Zigard. This is a test. We must bring you even more dead gods to satisfy your dark hunger. What? No, that's the opposite of what I said. And I don't go by the god anymore. I'm Zoe. Okay? Z-O-E. Can we take a rain check on that studio session, Sergey? I can't stand to be around these jerks. Zoe brushed past on her way out. The cultist stared at you with unconcealed awe. Well, okay, it's concealed by the terrifying mask, but still. Zigard, I addressed you by name, and you did not go mad with pleasure. It addressed you almost as if you're an equal. It passed within inches of your frail mortal frame, and what's more, it matched the rain. It was referring to the fable storm of cerebrospinal fluid, which will one day come to quench all sanity. Brothers, sisters, bow down before Sergei, or she is clearly the prophet of Zigard. Please, O prophet, grant our worship, for we have knowledge of light that our Lord appeased satisfied with our sacrifices. The blood of my gods once pleased Zigard, and yet now I do not understand what has changed. That's pretty obvious. Perhaps, given your special relationship with our incomprehensible master, you could suggest a new sort of sacrifice that would please it. Блять, Махра, дыши, пожалуйста. Fuck it. You've got nothing better to do. I decided to be a prophet for today to tell them that what they should be really sacrificing. Hi, Clocker. We're Russians, but we can talk in English, and we understand English, so... Блять, это стримишь, что ли? Ты стримишь Да. нахуй? О нет, я мог сказать да. Да. Не волнуйся, По-моему, я уже сказали. Я ставил. предупреждал уже. Я уже сказал. Второе. Никто не заметил, правда. Я, кстати, реально не заметил. Только привык. Да. Я уже- Второе. Второе? Второе. Да, второе. But our handsome да. creatures are precious to us. They, however, may be unpleasant. The better don't please Zigard. Maybe that's how it was with Zigard, you explained, but Zoe's got an entirely different set of standards that don't involve being a bigot. Your wisdom truly is subtle and deep. Very well. Now the prejudices... Prejudices. One of the cultists steps forward with a steel-banded box stained with blood and scorched by fire. You're not sure exactly what's inside, but it smells pretty racist. Now, we covered their way the fires that the fellas carry around. Wherever they're keeping all this stuff, those herbs must be really roomy. Now dissolve the prejudices in acid. Go on, do it. The box dissolves with sounds like 1,000 of grandmothers, the prune of your gender identity. We're suddenly unprotected from new and radical ideas. The revelations are floating in. Could it be that we have been jerks? Alas, it is true. It is true also that our Lord demands from us one further sacrifices. It is great to sacrifice fall, but sacrifice the past. And if the god is gone, pushed along with the dark line that gave it birth. Here and now, we dedicate ourselves to a new cult, the cult of Zoe. Oh, Да нет, я сделал всё только than you хуже. expected. Maybe you can dissolve the prejudices of other begotten acid too, or maybe you can just dissolve the begotten acid. Either way, you get plus 2 charm and plus 1 boldness. Первый раз, когда я хоть что-то выиграл, блядь. Хорош. Ну, Нет, ты выигрываешь всегда вот эту штуку, которая вот первая, вторая, третья, четвертая. Ты вот всегда его... Ну я по статам имею в виду, блядь. Так, давай... Блядь, ну... Юбава. Так, подожди, не. Давай класс, плохо. That day you're the first one in class. Sometimes come early because you know in
because you enjoy talking to the teacher. He's a bit bitter, but in a cool way. He treats you like an adult, and the two of you discuss life and stuff in a very snarky way. Look at you, excelling at cliche literature. Yeah, plus one valuable life insight that will help you face the difficulties of being young. Чё ты голову качаешь вместо в жопы? Afterwards, you discover you've been poisoned, and only Ware had the antidote. She does this all the time. It's how she invites you to hang out. Hey there. There you are. Thank you so much for coming. I'm embarking on a new criminal enterprise, and I need a concierge. The idea is simple yet brilliant. Think Uber, but for killing people. I call it murder. But it turns out the market is flooded with assassination apps. The assassination apps and blood. I need a way to get ahead of the pack. And since you're such a good advisor... Ладно, я не буду тебя колочить от ветки Виры. Я хочу посмотреть, что красивое, например. Думаешь, не получится? Получится. Viral marketing Taylor hired conspiracies to make people love murder. Но это звучит в стиле ее. Главное, тебе деньги надо зашибать, она деньги любит. Да, я думаю. Она деньги любит, да, и умность. Она любит умность и деньги. Второе, скорее всего, будет, да, второе. You can do that? Great. You can use my private chemical weapon laboratory. And so, This is working better than I ever could have imagined. Demand for murder has gone through the roof since you released that virus. Sure, the side effects include vomiting, bloody tears, male lactation, cobra feet, time dilation, rigor mortars, rectal teeth. Чё, блядь, нет, зубастая жопа? Renegade spleen, microaggressions, sudden tattoos, hair trauma, liquefaction, and coughing. Coughing baby. But it's well worth it for the profits I'm raking. Plus, I'm making a literal killing, selling people the antidote for all these side effects. It's not actually an antidote though, it's actually just heroin. Same difference. did you know they used to give heroin to babies as a cough suppressor? Yeah, the real world is yesterday as well as this video game. But whatever, again, plus 2 creativity and plus 1 money. А, блин, аудиторию уже закокблочили. Аудитория. Так, можно микроперивчик? я? Сейчас покажи, кто там будет. Сейчас с Я Артемием. на перивчик хочу идти. Я живу, чтобы тусить. Ладно, чё, тогда ждем шилку. Все пошла. И Стас откуда знает, как меня зовут? Что, охуели, что ли? Я только что Чё, сказал. как тебя зовут? Артемием Это я сказал о него. А, Я тоже слава сказал. богу. Ладно. Я знаю, как тебя зовут, Трюком, я все про тебя знаю, сука. Я знаю, во сколько ты сегодня подрочил, бля. Бля, я написал название стрима Russian Guys с 3 S, блядь. Russian Guys. Ну, Triple S стиль. Нас никто не смотрит. Типа RUSSR, бля. Понял, нахуй. USS плюс R. Да. Я рус. У нас, знаете, просто такая подача, короче, которая не вписывается и не в русских, и не в американцев. Так, ну подрать я принес себе. Да, погнали? Можно начинать, погнали. Спасибо. Today, during our sessions of our flower rave that goes full crazy, you spot Juan, the small magical Latina cat who seems a bit sad. He explains to you that he's worried people are so used to calling him Juan, the small magical Latino cat, that now everyone defines him only by his size, magicality, ethnicity, and species. He's more than that. You correct him. You don't see him in such simplistic terms and convenient definitions.
It's just that there are around 23 other different clans in the school, so adding all that to his name is quite necessary. You tell him you'll never forget about him and the crazy adventures you both lived together in Monster Prom's prequel, Monster Middle School. Да пиздец. You have a great time remembering those crazy stories. You gain +2 fun. Across the way, you see Polly flying around wildly. There's a possibility that it's some kind of strange new dance move, but the intensity in hers makes you feel like this is something you should investigate. Ah, yes, it'll seem our dear Paulina has once again been indulging in super shrooms. Это нереально. Это реально. Это нереально. Да, Он Да. не сказал фразу. я заебался. Но Вилка сказал, что не нравится. Ну ладно. Ну бля, это же Поле вместе с, блять, как его зовут? Слаймом. Это же, сука, Уф. опять. Это Я же её такая прощу. комедия. You hear Тише, blood curdling тише, shriek брат. and see a series of bright flashes. Polly drops her phone to the ground and crumbs in horror. You and Lime go over and help her to her feet. Did you see that? The part where you took selfie, shrieked a blood-curdling shriek, and crumpled to the ground? You do realize you can simply delete a bad selfie. No, Lime, not the selfie. That evil blinding light. The flash? That was no flashy fall. That was the final proof I needed for something I suspected for a long time. Specifically ever since I took those super shrooms. That my phone is evil, and now it has stolen my soul using arcane phone magic. Дура, блядь. I told you those shrooms were super. Sure, walk away. You don't have to believe me. I know what's true. That shrooms are what allowed me to finally understand the truth of my phone's sinister intentions. Arthur, do you believe me? Don't you? You have to help me to get my soul back. Of course you believe, Polly. With logic like that, how could you possibly not? Нихуя. Второе. I mean, as a ghost, I'm generally a little weird about exorcism. You know how it is for my people. But in this case, it is definitely warranted. You pull a flask out of your backpack and prepare to sprinkle holy water on the phone. Откуда у Flask is тебя full of вообще, vodka. блядь, святая вода в That's okay, рюкзаке? though. Polly thinks that's awesome. Plus, the second flask you pull out has holy water. Expel the spirit, you begin, and then you sneeze and trip over your huge fucking feet and throw the holy water all over Polly. No! I'm being banished from the secret to the no fun zone. I can feel it pulling me. With that, Polly vanishes, leaving you to feel guilty as fuck. You meet the rest of the full crazy rave as you search desperately for the no fun zone, which you have banished poor Polly. When you get there though, stumble upon the sickest party you've ever seen. There are drugs, strippers, elephant streamers, and pizza. Oh hey Arthur, I was wondering if you could turn up. I used my naturally whimsical fun speed. Ой, блядь, нету. And also my super shrooms. To turn the no fun zone into a super fun zone is actually pretty easy. After all, you can spell no fun without fun. Well, she's not wrong. Obviously, you are not invited in though, since you straight up banished me. What the hell's like hell, and I'm super mad at you. Go back to the no fun zone. I know that this was the no fun zone, but the new no fun zone is wherever you are. Oh shit, that was actually super sick burn. Damn, Polly is good. You on the other hand, not so much. You take your ass to the real no fun zone and lose 3 fun. Сука, эти no fun zone. Речь книгасова, Да, я хотел бы Про аудиторию. книгасова, да. Так понимаю. Возьмова, Конечно, если Нормально. еще купить у кошки, можно Отвечай заромантить? стримим, братан. Кошка Да вроде мне кореш нормально. только что написал, что у Поли, короче, самая романтичная идея — это, блядь, один жгут на двоих. Не, братан, это один передоз на двоих. Ну, не знаешь, они как, типа, голландский штурвал на голландский жгут, блядь. Они типа прокалывают руку через одну, через двоих. Не, они одним жгутом зажимают себе руки, короче, и по очереди одной иголкой колятся, блядь. Они потом типа, блядь, слушай, блядь, братан, так когда они вот так выгинаются, как наркоманы, они друг друга поддерживают? Скорее Они там всего. друг на друге лежат, да? Да, блин, мило. That day an epic dodgeball match. That day an epic dodgeball match takes place. Everything seems lost, but you deliver an inspirational speech that fuels your team spirit, leading to a spectacular comeback. You're clearly a natural born leader. Again, +2 charm. You spot Miranda and Scott in the vicinity. It seems like the perfect opportunity to test your new blanket. You wear it as if you were a goofy ghost and approach them with a spooky "boo" while Miranda is explaining something to Scott. And that's why those treacherous air people are the absolute worst.
and also most likely tied to the disappearance of Mars Argo. Oh, what's this? A ghost? Perhaps a foreign exchange student. What are you talking about? Gasp! Бля, почему они всегда вместе? I didn't see you here. So ghostly. Он ее ебет. Возможно. You guys are joking, right? This is clearly just Baka AAA wearing the blanket with eye health cut on it. Jealousy is a powerful drug, Liam. Do not become addicted. Yeah, Lime. You don't see anyone saying, "Oh, Lime is really just Pacha." Эй, wearing a blanket with eyelash. I all see it. Блять, он буквально вот этот тот самый мем про Broly visiting his friend. Exactly, Liam. Even despite the many times we suspected it was so. Ой. What? Oh, sorry, little ghost. We were ignoring you. That's true. Tell us, do you have any cool ghost powers? Oh, yes, divulge. You spot the victim for your prank, the Cowan. Start running in that direction while screaming your best boo to date. What's this? Oh my god, maybe it's a minion of Queen Nihilina. Rumors say she's preparing to be the big bad of next season. Stop bullying at us! It's hard enough to save the world on a daily basis. We don't need people here undermining our morale. Oh my god. Stop bullying! This school is unbelievable. Oh my god. Oh. They go running looking for a place to recover from all the bullying and undermining. Oh, the ghost clearly haunted them, and they have fought against all kinds of evil creatures. Such a powerful ghost. So cool. He just ran at them while booing. I could literally do that. Yet you didn't do it, Liam. Therefore, you are not a ghost. You're just jealous. Yeah, of this very powerful ghost. Ghost listed ghost wish you best to your ghost wishes. You leave running and booing before they realize how obvious it is that you're just you with the blanket. Then again +2 boldness and +1 smarts. Light straight places. Ща подумаю. Сыр. Гирос. Сладкий. Не, подожди. Шавуха во фритюре, пускай будет так. Мороженое с солью. С фасолью? Солью. Солью. С солью? Лучше была с фасолью, ну ладно. Ах, Не, чувак. Шавуха во фритюре это то, что я бы купил определенно, блядь, энергос с таким вкусом. Powerful, а с гиросом разве не мощнее было бы? Блядь, ну это шавуха во фритюре, чувак. Ты представляешь, какая это говно на вкус будет? Как? Энергос со вкусом, блядь, шавухи во фритюре. Будет на вкус как шавуха, которую окунули в энергос. А вы когда-нибудь ели, бля, мороженое с солью? Я ни разу в жизни. Нет. Это actually очень вкусно. Я претендую на первое или второе место. Мне нормально. Я думаю, у меня 2 или 3. Ладно, выбирай. Окей. А, чё Ринкон сказал? Сыр. Сыр? Ну, сыр это дефолт, мне кажется. Блять, ну так-то... Нет, how powerful an energy drink would be. Ну, да никак. Кажется, это самый... Ну basic. смотри, сыр это молочный продукт, молоко довольно мощное. Чел, это ебаный энергос. Да. Ну, если вот у него ключевой ингредиент будет буквально, ну, молоко, читай. Там кальций, вся хуйня вот это. Ты же, ну, С другой блядь, там стороны, может быть мороженое мало точно молока. такое же. Плюс это молочное изделие, это же не просто молоко, это сыр, который перебельчили. нахуй. Мороженое, кстати, получается такое же. Плюс это просто Ещё и с солью, ароматизатор, блядь, ебаный будет 100%. Братан, чтобы вы понимали, как на вкус, короче, мороженое с солью у тебя раздражаются от соли, блядь, языковые эти, нахуй, пацы, нахуй. И ты вкус мороженого actually лучше ощущаешь. Ну, прям раскрывается. Ну, это actually. соль так работает, в принципе, всегда, Да. нет?
Да. И с мороженым это actually просто заебись. Я в целом в следующий раз ёбну себе на пломбир этого соли. Ванильное лучше всего с солью. Я так и думал, я такого не жду. Бля, ну, наверное, Гирос был бы реально топ-2. Ладно, он меня с солью убедил. Да, соль тоже меня убедил. Так, сейчас я за чайком сгоняю. Давай. Чай нужен, типа, чтобы жить, в принципе, походу, сейчас. Хватит, какой-то новый чел. Где? А, реально. Вот давайте посмотрим. Я зеленый? Нихуя, я boldness guy. Стас cute and funny. Хихи. Только я вот в этом прохождении никого не добиваюсь, я просто, блядь, троллю. Как вообще работают руты, я не понимаю. Типа можно сердечки, блядь, забирать? Или шо? Хуй знает, я не знаю, я не разбирался. Это что, гайды читать, блядь? Чел, это тебе не в файтинг играть, тут все серьезно. В натуре. Лабить мачапу вот это вот. Опять. Я тоже посадил даю. Окей. О, пацаны, я вам базарю, банки, блядь, кружки, это имбень. А к змеи девочки моей любимой. Take your seat beside arguably the two coolest monsters in all of Spooky High. Here's hoping you can keep up with them. Vera, are you eating manticore steaks again? А, подожди, что сона нет, там посадка. Точно. Блин. Вот. Я сейчас, тут короче, всё. доставал... привет. Что ты там доставал? Я доставал кружку свою любимую, красную, с надписью Арктика, которую мне дед подарил. Это жестяная походная кружка. Который Я, ты короче, двиника её- заставлял рисовать. Да, именно ее. Я, короче, взял ее, вытаскивал неаккуратно из этого, блядь, ну, откуда, где посуда, короче, валяется. И она, короче, ну, выпадает и падает на пол, я думаю, бля, разбил. Нет. Сосешь. Ну, буквально, это такая имбень. Уважаю, если вы даун, как я, пожалуйста, покупайте. Понял, беру. Yes, and it's delicious. Я не знаю, что там delicious. Да похуй. Don't you know the amount of cruelty involved in the mainstream meat production industry? Там и веган еще. Yes, and it's delicious. Besides, Lion, you're a vampire. Don't you only consume things that are dead?
Well, yes, I suppose, but it's always ethically sourced, organic, free range, and human. The human population is out of control, and eating them is the most environmentally responsible thing to do. Listen, Lion, I happen to have a personal feud with every single animal I eat. I make sure to meet all of them first and ensure I'm devouring only the ones I hate the most. It makes it extra tasty. Well, Len, surely you can inflict such pain without going through the cruel meat industry and supporting factory farming. Isn't home cruelty better anyway? You may actually have a point there. And if I may get my hand in the point, I can inflict even more effective and specific pain. And I bet there is a way to make money out of this too. Hang on. Somehow I've ended up arguing against my own interest here. Lion, do you want to find innovative and creative ways to move society forward, or do you want to oppose cruelty like every other weak mainstream loser? You can actually hear Lime's brain shaking as he struggles between his desire to be perceived as ethical and his desire to be perceived as creative. Maybe you can step in and help out. Insert the internal source as a side dish. No, thoroughly suffering from severe amount of pain. The best can use sufficient concept of death, so they rely really feel their fate. Второе. Блять, меня промазал. Ну похуй. Проебался, блядь. Бил, блядь. Что самое Я ощутимое подумал, было? что... Я думал, что, типа, научить их реально концепту смерти, это, типа, реально будет, блядь, очень жестоко и понравится, но похуй там. Нет, ты чё, их души еще сожрать? Это ж, блядь, буквально ее вайп. Well, I can't condone animal cruelty, but I wholeheartedly support animal education. Блядь, тут даже do напрашивалось like было, animals. что ли. Actually, I do like animals, but their literacy is my fourth least favorite thing about Хорошо, them. хорошо. Релкон, кэтчфрейзы разрешаю тебе, когда это подходит. Блять, Всегда. надо заранее читать, пизду. Right between their poor taste in fashion and simplistic views on German cinema. It's not the worst idea you ever had. Out of face it, Любава. You are known for having pretty terrible ideas about 50% of the time. I don't really see building an empire out of private schools for cattle. But with my business acumen, I guess it's possible. And I can rest secure in the knowledge that I'm solving the bovine education crisis. Helping Lime help scouts is like helping you help Lime choose you to go to prom with. Or something. Sure. Это, короче, Я будет хочу к план для новому челу спаления. пойти. Я походу ни с кем, блять, не законнекчусь в этот раз. As soon as you sit down, Dahlia takes one look at your tray and then locks you eyes with you. It's really intense. Блять, это ты сказал. Нихуя. Кто? Тас? А. Your cantaloupe slice! Give it to me! Это Мариса hesitate. S6, блять. You really like cantaloupe? Реально. Please, maintaining a balanced diet with plenty of fruits and vegetables is key if I want to stay healthy enough to conquer the 8th circle of hell. You get that, but cantaloupe is like super tasty. Fine, I propose a bargain. You give me one piece of cantaloupe, and I give you command of my army for 1 hour. That's a pretty good deal. You can't help but accept. Now to use Dahlia's army for a truly important purpose. Finding out once and for how many demons. Чтобы не вкрутить, блять, эту. You've been playing for this moment all your life. To each member of the First Legion, you distribute a single leaf of lettuce. To the Second Legion, cherry tomatoes. The archers fire carrots across the cafeteria, and the knife throwers slide them mid-flight. The berserkers slightly shake the salad dressing until the oil and vinegar are perfectly mixed. The imps provide parmesan cheese. The entire army deposits its collective salad fixings into the bowl of trebuchet, which finds its delicious contents directly into your mouth. It tastes like a regular salad. But you know what they say, it's not about the salad, it's about the journey. You get +4 creativity. Опять я креативный мудак.
кондакта. К Зое, к моей девочке, сука. You sit down опять with Doe and твоя. Scott. Scott is eating his trademark pizza sandwich, which is just 3 slices of pizza on top of each other. Doe has a notebook out and is taking notes. How you get any food, Scott? How did you get your food? Why do you want to know so bad? It's pretty normal. Почему я начал тут картавить за него? No, it can't be normal. I'm doing my research for my electric fanfic, the cry have, and let's sleep the dogs of love. У нее какое-то аниме, блядь, на футболке, сука. Ребята pack of werewolves going on a big stick hunt to their lives, and Hunter will treat them as hunters, but also as people. They went looking for food, but what they found was personal growth and a new understanding of group sexual practices. Also food. That's why I need to know, how do you hunt? Oh well, normally I go to the cafeteria, and ask for pizza. That's it? What about hunting back, enjoying the spoils together, after the blood and the rage, exploring each other's bodies? Well, I guess sometimes me and my cousins order pizza at home, and then the pizza comes, and then we eat the pizza. Doe does not look at all satisfied with Scott's answer. Maybe you can get Scott to give some juicier info, or convince Zoe that ordering pizza is actually dramatic. My guess. Я так понял, в этой игре ты так определяешь по ходу первым квизом, кто тебе больше всего нравится, и, возможно, первым выбором после этого тебя чаще всего их кидает. Ну, я тоже так подумал. Потому что в этот раз этой вообще нет. Почти русалочки. Но я так понимаю, изменений, когда ты можешь прям выбирать, это когда ты вот именно вот выбрал в кафетерии. Тут ты можешь, судя по всему, съехать с рутов. Ну, что-то не всегда есть. Это похуй. Блядь, Стасон выбирает между двумя лучшими Второе. персонажами. Да. Нет. I thought the central tragedy of the 21st century that we had tragedy covering the planet with every convenience we enjoy, but we are all so removed from the consequence of our actions that we will continue to be manipulated by appropriate masters until we all live in a desolate cinder. Nope, it's the pizza one. Oh, that's a relief. That's what that other one seems super depressing. Another having pizza is really depressing too. Sometimes, when you're waiting for the pizza, I get so hungry I could eat a horse. So you chase down and kill a horse in an orgy of bloodlust. Well, no, I just usually eat the corn chips and watch sports on the TV, but I'm really bummed while I'm doing it. Zoe decides to make do with that Scott is giving her. Scott is just happy for the attention. You're happy because Scott is happy. Everyone wins. Как будто Скотт самый нормальный персонаж. Иронично. Буквально, но он самый лучший без базара, я поэтому я озвучивать завелся. Так. Мне кажется, он этот Хауди, блядь. Прошли, Он немного в Хауди. Сюда? Он просто тупой, так тупой. Arrive at the chosen table to fight Damien, dejectedly hefting a bowl of mashed potatoes, while Polly sadly passes her hand through the same. Seriously, what do we have to do to get food fight started in this cafeteria? I honestly don't know. I tried throwing potatoes at people and yelling food fight, but I think everyone is too scared of me to fight back. And I can't throw any food because of my stupid ghost hands. Plates, mirrors, antique furniture? Sure, but not food. There's gotta be a way to provoke a food war, but it's always telling me to be more political. But we're not political. Your strength is hitting things, and my strength has been unbelievably hot all the time. Unbelievably hot, that's it. We'll set the cafeteria on fire. Wait, no, that's not a solution, that's just arson. Why do I always jump straight to arson? It's hard to watch them struggle through this by themselves, so you step up. So you step in with an idea of your own. Троянская война, ладно, неплохо. Хуй знает. Давай вторая. Ну, Дэмиан. I like where your head is, but I'm not super into being kidnapped and shit. What if we skip some steps with some good old flashing? Ollie floats up onto the table and in a practice motion whips her top off. To the victor!
This is a high school cafeteria. Police action upsets the rolling cauldron of gourmands, sets it on fire, and tough dances on the ruins. Soon the air is thick with sausages and gravy, potato crisps fly everywhere like flavored shrapnel. Polly puts her shit back on now that everyone's too busy fighting to remember what they're fighting about. Looks like mine really were the tits that launch 1,000 chips. Have you just got Max that pan wanted? Я бы ей баллы сломал, если честно, за такую шутку. Вот просто только за нее. Видеогейм! А, Майнкрафт. Нет, Celeste пусть будет. Майнкрафт слишком легко. Snoot Game. Подожди, я русский, пускай будет Дота. Велкончик. Подожди еще 30 секунд. Ща, 5 секунд. Мое будет сталкер чистое небо. А, блядь. Еще найду одна свое русская небо. игра. Ой, Да. не, подожди. А, блядь. Блядь, секунду. Ну, чай поставьте. Скроллим. Чай поставьте пока. Блять, это не она. Сука, где она название? Какую игру ты ищешь? Тише. Единственное, что скажу, Бля, Леукон, скажи уже просто Фредди 5. Фредди 5. В натуре, блядь. походу реально, ладно, Фредди Фазбер 1. Фредди 5. Бродвей мюзикл. Бродвейский мюзикл. Ну, Дота и так, по-моему, это этим и является, это говнище, это аниме, которое по ней сделано. Нет, там хуйня какая-то. Сталкер чисто небо. Сталкер разъеб. Так это уже Там, Тарковский. братан, там уже есть мюзикл, там уже Какой есть Тарковский? рэпчик нахуй. Честно скажу, мне кажется, самое крутое всего этого это FNAF. Да, это правда. Скорее всего, да. Похуй, я забираю последнее место. Так чё, Сталкер А чисто у тебя небо, что был, Леукон? у него FNAF и был. Ой, Да. Махар у тебя. У меня Селест. Хуйня, Да, по-моему, мне кажется- по-моему, ты получаешь третий. Хотя, блин, с другой стороны, наверное, Дота лучше, чем Целест. Дота Ну, смешнее, мне кажется. Там Дота смешнее, круче. но Селест в Селесте слишком есть дефолтно. целостное что-то типа. Ну типа Ну, оно так и- дефолтное, так это и есть, блядь, типа эти. Ну Там так чаров это там мало, написано, братан, насколько для мюзикла. круто. Типа, Я это было бы, рожден это был было бы круто зачем? для фанатов, а FNAF это весь мир бы говорил нахуй об этой хуйне, насколько это круто, потому что это не Ну или типично. наоборот, насколько это плохо. Но там Ну, в любом Потому случае, что говорил Фредди бы, 5, потому а что- потом он убил Прикинь, ребенка и выходит убил Фредди его. Фазбер и начинает читать рэпчину, короче, под бит. Да, И там бит, знаешь, типа уровня «У-у-у», и там, короче, как вместо снейра джампскер Фокси. «У-у-у, а, у-у». Фредди такой «You are Freddy Fazbear. Я представил Hello, Fortnite Balls. hello, all my chicks in the...» Там был выделил текстовой буквально, вот это вот там было бы, блядь, я надеюсь. EDP likes kid. You know what's really scary? Freddy Fazbear Pizza. Рал Куан. Ты хочешь? Я был рожден тусить. Вот заебал. Fortnite Balls, I'm gay. Ладно. You're talking to Juan, the small magical Latina cat, man. He tells you that you won't be as fun as Bob the Scary Clown. You accept the challenge, you go straight to Bob, stamp him several times, open his bleeding chest, and eat some of his guts in order to consume his fun. Really? Do you think that's how this works? Well, it is. Блять, убил человека, чувак. Hanging out with the two baddest asses you know, generally being bad and asses, when suddenly a masked villain bursts in and threatens you. I have... Кто этот? А, похуй. I have been waiting. Сейчас, подожди. I have been waiting a long time for this confrontation. He says, following you, hunting you, waiting for the perfect moment, and now prepare to meet all you do and pay for all that you've done to me. Ah, holy shit! Ой, подожди. Сейчас.
Holy shit! Подожди, это не тот голос тоже. Пиздец, у тебя реально, у тебя там уже эта перезарядка идет, там, типа, другой, следующий патрон в револьвере, типа, нужно еще Holy тысячу shit! передвинуть. I've never done anything wrong to anyone ever. I have no idea who this could be. No, there's so many things wrong, there's so many people that I have no idea which one it could be. Wonder no more. Wonder no more. Said the masked villain and rips his mask off. Oh my god! Of course, it's that guy, the one from, you totally know this guy, right, Damien? Nah, I've seen this dude before. He must have beef with Arthur. I have beef with all of you, tiny fellas. It is I, Univertica Junior. Of course, Univertica Junior. No clue. You collaborated with your 3 best friends to destroy my father. Scott's very around there. No way, him and Slime, Coach and Alfred. I mean Faith, Hope, and John. I have no idea who the fuck those people are. Yeah, literally never heard of them. Он Only крутой mortals. себя. They're classmates of yours for whom they're coven. The coven? They have names? Yeah, I definitely always think of them as pretty much one entity. Oh yeah, right. That one time they met the stock to their friend Robert to get the secret to killing some lying villain, and it turned out he was allergic to penicillin, right? What was that dude's name? Univertica. I'm Univertica Junior, and now you'll pay. Seems like you really pissed this big guy off. Luckily you watch fiction. You know how this shit goes down. Think quickly, you. Сука. Реально. Сука, Вторая ты сказала? Я просто услышал Рая, Да. думаю, что за Рая, блядь. Univertica, Junior guess. I can always heard that I had a long lost sibling, but Arthur, you? I never would have guessed. I mean, I suppose I do see the resemblance. We both have eyes, limbs, torsos, the ability of human speech. Arthur, do you have any idea what this means? I have a group on for a whole day of fun sibling activities, but until now, I had no one with whom to indulge. Will you come with me, new sibling? I mean, you gotta say yes, right? Or risk blowing your cover. Also, you're a broke-ass high school monster with very limited plus money to your name. Why are you to turn down a free spa day? Before I can give an answer, Univertica has spirited you away to a really badass spa for all kinds of evildoers. Get it away. You got really tiny virgin blood manicures and spider silk facials, while wearing matching fluffy pink slippers and dragon scale battle armor. You go shopping for cute back to villainy outfits, and then at the end of Super Fun Day, you decide to see if Univertica Junior can be defeated by penicillin like his father. And from the way he died after you slip him some, you think you'd say yes, crushed it. It's plus 2 bonus and plus 1 smarts for you, and you don't skipping all the swag your temporary big brother ball you before you kill him. Also, you totally impressed Polly and Damien. Let's go. Well, let's go. Let's Ставь мне go. аудиторию, умоляю. Оставить тебе аудиторию? Да. Хорошо, тогда Батрумс. What's up? Пора шопиться. Мьяни! Give me see my shit. Yeah. Worry no more. All this shit can be yours if you got the money. Not me though. Так. Это чё, первое? Хайскул, слушай. Ебать, ты себе литературного не... Нет, бля. Блядь, Давай любовь и смерть. No refunds. Это мне поможет Зои, я думаю. Аудиторум. That day while rehearsing for the class play, you are struck by the lightning of inspiration and come up with the ultimate nickname for yourself. Я это читал уже. Я уже читал, это уже было вчера, похуй. Да и читали. We the desert to actually come up with a Никнейм nickname for давай, новый yourself. придумывай. Блядь, ну в прошлый раз, наверное, был грубый слишком. Надо новый. Тогда назовите меня, пожалуйста, Доброславом. Within class periods, you discover a favorite horse hidden in your locker. It has a note in its mouth telling you to meet Vera as soon as possible. You. I am so glad you've come. I have another crime problem which would benefit from your insight. Thanks to your input, murder has cornered the market in app-based assassinations, and yet the other crimes wars don't take me seriously. Just because I'm not 40 years old man with a scary scar, those sexist morons think this is just a phase for me. Since when
Since when did having a killer body and flawless skin disqualify a girl from a life of crime? It's disgusting. How can I show this chauvinist goons what crime really means to me? Come on, think of something. You're my most trusted advisor. Да, пожалуйста, королева. Step on me. Первое. Подожди. Блять, я еблан. You know, if this advice was coming from anyone other than you, I'd ignore it. But you haven't been wrong yet. Fine. As of today, I'm quitting crime. I'll let the other bosses know. I'm sure they will know. They will be so pleased. A few days later, getting a Marco with Bear Badge gets a mobile notification practically screams. Those punks! Giant the Ice Pick and Hungry Mark invited all the other crime lords to the beach for a barbecue. They're posting pictures of Momentagram. They're having so much fun selling heroin and murdering each other without me. I wish I was there. I could murder all of them so much better than they murdered each other. And do you see how Joey the arsonist is cooking those burgers? They're not even close to rare. They're lost without me, and they don't even know it. I never should have listened to you, some advisor you are. Я заплачу, причем. Bear doesn't keep more horse heads in your locker. I think that would be a good thing, but it's symbolic of a loss of trust between Вилка you. думал, Who's что the он fun in one сможет child? профиксить ее. I hate you! Я слишком слаб для Симок, братан. Я ультимативно слаб для Симок, я бы даже так сказал. Блять, ты даже не посмотрел на второй, ты просто посмотрел на первый, сука. Я выбираю тот вариант, который смешным кажется, просто. Если честно. Сука ебаная. Я хотел на Виру посмотреть, блять, чё она там... Я постараюсь, братан, хорошо, я постараюсь. Работай. Я уже горлом наработал, слышишь, блядь, как я звучу, нахуй, это вообще пиздец. Бля, Вира тяжело тоже. Я хочу намагазиться, так что надо в библиотеку. They spend some time on the library PCs, mining some bitcoins. This is supposed to have something to do with solving algorithm and the rise of cryptocurrency. But you guess that nobody actually has any fucking idea how it really works. Anyway, you gain plus 2 bitcoins, which is equal to plus $2 million. Which unfortunately is equal to 2 months or so plus the money. And you realize you're feeling like going full ghost with your blanket again. You're observing your surroundings when you spot Miranda and Damian. You're about to get closer when suddenly... Greetings, my loves. Greetings, beautiful high schoolers. It is I, the interdimensional prince. I'm here to rescue from the mundane existence, just like these marriage papers. Not this guy again. Look! Whoa! An underworld specter. Релкок. Я? Он же пьяный там, блять, он там лежит на потолке. Натряженкис. Or again. Man, this is a kick-ass powerful girls. Look at this face, so deadpan, no expression at all. That's because it's not a face, it's a shit with 2 holes cut in it. Man, I wish my face had 2 holes cut in it. That would be fucking metal. Блин, какой No, listen, it's not a face, it's... Ghost friend, help us! Save us from this interdimensional creep. Yeah, do something ghostly. Сука, кинками, пожалуйста. Так, это же я хожу, да? Правильно. Да, пожалуйста, Да, я кинь хотел. меня, умоляю. Ouch! Inappropriate. The only violence I tolerated the violence of love. When I went for to see pure love, and there is non-mutual lovers. That and the violence imposed by my army, usually alongside the former type of violence. Его солдаты ебутся. I will be back for you, my young lovers. And so he retreats into his dimension. Or Metal. крутой, сука. На звуке, в слове metal сказал. Что именно? А у тебя залагал голос, там было... Ну, отлично. Just through wrestling.
It was a cockstrap. What's the difference between Так, rock у меня and лагает. contract? Подождите. Скажите что-нибудь. Мяу-мяу-мяу. Подожди, Стас, скажи, говори, Стас. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А, бля, у меня Стас до этого не лагал. Пиздец, зачем? Что за трэш? У Рилкона огромная жопа. Да, ты его слышишь? Спасибо, брат. О, вроде живу, все. One's a rock, another one's a fucking ghost rock. You do realize you didn't answer my question, right? Ghost rock. Huzzah! Yeah, throwing a rock at your problems like a champ. Yeah, plus the fun, plus one boldness. Пожалуйста, хоть кто угодно. Что это? Что это? Эй, чувак, я предлагаю... 4 из 4, блядь. Я пошел в казино, парни, все на красное нахуй. Это проигравшему, я тебе отвечаю, to the блядь. shopping mall, but your hand goes through you, so she settles for blasting party horn in your ear instead. Hey, yo, hey! Ой, подожди. Hey, yo, hey, are you friends with Arthur and Pacha? Сука, заебут, блядь. Кстати, опять буду. I gotta tell you, I'm pretty into both of them, but I was wondering if you could help me choose just one. Oh, I just bought in both Prom. Prom's coming up with my bone calendar, it's super full. So it comes down to this. Oh, they're both party animals, but which one is the partiest animal? 5, блядь. Сука, опять между пахом. Не зря я жопой тряс. Не зря Ну, думал. я был диджеем. Да. Партия Animal и диджей это разные entity, понимаешь? Да, приносит, понимаешь? Релкон был участником, а я был... А я могу статы статы посмотреть? Не Да, можно? так вот они написаны, что синие. Всегда. Ну-ка, покажи, бля, покеш нахуй. Так вот они Вот тебе справа. видно. Так покажи мне ваши статы, сука. А, в это, смысле наши без проблем. Я думал, ты свои хочешь. У кого там больше Я фана? зелёный, Ага, Паха, давай. Паха, у тебя больше фана, давай. Oh, really? That's so sweet. I'm an after my own non-existent heart. Ты реально можешь до игроков в романсе, чувак, там же плюсик блядь, был. Кстати, походу, можно. А может это от отношения с этой? А хотя вряд ли. You know, most ghosts are ghosts because they died with unfinished business. But I'm a ghost because I died with unfinished pleasure. I'll never be finished, baby. Party till the sun implodes. Party till the universe collapses into a single point. Почему? Я же говорил, что она сдохла, что ее автобус сбил. Она помнит, по-твоему, Excuse me. Это было вчера. Excuse me, I'm gonna save you, friend Pacha. Hey, which doctor's number? I also want a zombie harm. Oh, not Pacha. Will finally have someone else to party to death with besides you. Again, back ace of life expectancy and also plus 2 fun. Может попробовать ее заромантить все-таки, блядь, снова? Я хотел этого, блядь, попробовать. Что-то плохое. Другого. А знаешь, что эту херню, короче? Заусеница. Во. Бля, заусеница это хороший пик. Короче, смотри, тебе снится сон, и ты в нем поссал, а потом ты просыпаешься и играет музыка из Metal Gear 5. я помню этот сон, в котором, короче, у тебя дырка в этом, блядь, в лодке, ты ее пытаешься, короче, закрыть, пытаешься воду вычерпать, просыпаешься, все, одеяло в жопе. Да, классика. Что же плохое? Я даже не знаю, как что-то плохое выбрать. Пока как не пописывай. Сука, спиздил у меня, сука. Так это не то, что прям плохое. Ну ладно, надо Это подумать. ужасно. Нет, это ужасно, это латеребла. Окей. Всю твою семью вырезают у тебя на глазах. Не, все еще пока не плохое пописывай, это будет, все еще хуже. Тут как бы есть контекст, блядь. Следы, вот такие компоненты. Я бы Бля, у помог меня самый просто. скучный опять, но это Я пиздец. самый скучный, да. Так, ну. Как одни пописив, это самый пиздатый, Топ-1, по-моему. бля. Да, это Так кто, топ-1. Релкона было? Так, Стас, а у тебя что там было? А у меня, ну это, видимо, наслать сон, где ты писаешь, блядь, короче. Ну, это Хуйня какая-то, топ-2. заусеница хуже, как по мне. Не, братан. Мне кажется, в прикинь, случае концепта плана суперзлодея, вот этот сон прикольнее, чем заусеница. Ты прикинь, короче, суперплан злодея, это чтобы у всех людей на планете просто рандомно появлялись заусеницы. Так То есть прикинь, если вроде бы все не очень люди на плохо, планете но, обоссывались, это же гораздо, блядь. Да, а прикинь, Это короче, просто если это- все люди тогда, короче, купили бы все-таки маникюрные ножнички, блядь, и акшули, блядь, следили за своими пальцами. А нахуй. нет, а у них Это всё равно добро! появились такие. Это добро, блядь.
Нет, ты понимаешь? прикинь, реально, короче, заусеницы были бы просто вот Может, заусеницы были бы, типа, концептуально, знаешь, где у тебя просто, короче, не знаю, кусок лба отрывается или типа того. Не знаю, мне кажется, ты Не знаю, пытаешься по-моему- раскрутить свою идею, которая слабая. мне Братан, нравится. с заусеницами ты можешь работать, но тебе Хорошо, все равно смотри, нужно я- спать. Вот Я смотри, давайте чисто... спросим самого объективного человека на планете. Рилкон, ваше мнение, пожалуйста. Ему похуй. Смотри, ему похуй. Смотри, концептуально. Рилкон заусеницы или обоссываться во сне? Не Вилка, послушай меня. Заусенец, сначала. конечно, хуже. Ну, послушай меня. Смотри, концептуально. С заусеницами ты можешь бороться, у тебя есть активное противодействие этому. Когда тебе насылают сон, где ты пописаешь, и ты actually пописаешь, блядь, ты не можешь с этим бороться. Единственное, как ты с этим можешь бороться, это не спать, блядь. И ты каждый день, короче, блядь, каждый вечер ложишься спать, зная, что у тебя будет сон, где ты пописаешь, блядь. Зато И проснулся. хорошо, но блядь, смотри, а контрапоинт. Да. Ну да, я обоссываюсь, когда сплю еще дальше. А, типа у тебя и без злодейского плана это происходит. Ладно, все. Мои аргументы. Не знаю, я за Стас, мне кажется, Стас топ-2, у него хуже. Надо Стас за меня, я за себя, и Рилкон за меня. Ну окей, вас двое, нас двое, как решать будем? Нет, Стас за меня, он сам сказал, что за него. Да, А, все. ну Ну, всё, как ладно. бы тут, блядь, все, как бы Sorry. меня Тогда разъебали. я за Стаса. Спасибо, Рилкон. Поздно. Я родился. А, не родился. А там магазин, братан, купи что-нибудь, заебал. Бля, пошли в класс. похуй. Родей Что за ловит, глист, она- блядь? Это мой хуй, блядь. Я кастрировали. Бля, хуй огромный, Да, как да. пенис за плечо закидывает, как шарфик. Мой лучший друг. Спасибо, Микама, блядь. Спасибо, Кама. Рилкон, ну Великов. читай. Bells learn. Useless, it's so useless! A spell to renew sticker stickiness. A spell to turn chocolate and vanilla ice cream into vanilla and chocolate ice cream. A spell to gain plus 2 smarts. В голову. You actually use that last spell and you gain plus Рилкон, 2 Рилкон, что smarts. пил? Что пил Рилкон? Ряженку. Lucy Сумку Poyle looking unusually просрочь. depressed. She's usually on hella good drugs at this time of day. Ask what's up. I'm gonna live forever. I was yelling that at the party last night because they were playing the cheesy pipe song. You know the one, how is what called? Oh yes, I'm gonna live forever there. But then I realized it's like literally actually true. And forever is like a really long time, you know? What if I run out of stuff to do? What if aliens take over and they bombarding? What if the Earth blows up and I have to live in space with damn boring space animals? I get bored when the bus takes an extra 10 minutes to arrive. How am I ever gonna stay hyped for eternity? По-моему, этот вопрос, кстати, Первое. уже был, ты ответил. Это уже было, и нет. А, В тот раз Бля. проебал. А, Okay, but нет победы, блядь. what if when you die as a ghost, you turn into like a double ghost? Like, you're still a ghost, but now you can't haunt houses or move objects or get into clubs or anything. And then I have to find a ghost priest if I wanted to die again, but then I might turn up into a triple ghost. It never ends, just like that beer bong at that party last night. Ah, is my life doomed to be one infinite beer bong? No. That doesn't sound half bad to you, but you're not the one who has to deal with it. It was 2 creativity and 1 fun. тут, походу, еще и требования к статам повышаются. Так весь, конечно, нахуй бы ты их качал, блядь, если бы... Не, просто типа они скелятся, и ты по итогу можешь их где-то просто. Опа, давай. Мне кажется, просто Рукона статус Либрариум. дерьма, он же, блядь. Да, подожди. Бля, мне интересно, можно кошечку Рилкона романтить, фан которая 7, хуже делает только- миони? А ладно, много кто хуже. Так, давай посмотрим. Я так хочу Ну, поромантить учитывая то, где миони. время провел, как-то странно на самом деле. Ну да. Привет, Давай, Артем. а, О май класс. гад, А, Артем, класс. хай. О май гад. Library. О май гад. That day you spend some time in the library's PC sending malicious spam emails in the hopes of stealing other people's money. It doesn't sound very nice, but who's really into the blame when the response to such a blatant scam? You lose -10 karma, which is in settings game, and any game plus 2 money.
Myoing. This group project is worth at least 30.06% of our grade. So I want you to focus, calculator. Are you good at math? Friend Vera, I am a superior computer. I am made of math. Бля, я обожаю его, сука. Именно в этом voiceover, сука. Great. So no shenanigans, you guys. I mean it. Nothing crazy can happen in this library for the next 30 minutes. We must save the world. Suki. My god, we're here to save the day. I know it's very rare to see students as spooky high studying friend joy, friend hope, and friend fate, but I assure you that the world is no longer in danger. It's in no danger, and this is a very normal activity at many other schools. Нихуя, кончик. Fair ladies of magic, you may have beaten me to the library, but you shall not beat me to their souls. Come, fearsome snake lady metal monster, come join me in the dark side. Подождите, у меня что-то с инетом. Меня все лагают, надо переждать чуть-чуть. А у меня голос роботизирован еще? Amen. Не роботизирован. Хотя почему я вот когда роботизирован? Подождите, я перезайду. Да ну, автоматом. Это реально имена Вера либо Надежда здесь. Ну да. Верка, Люда, Надя. О, все. Я стану водопадом, падением с высоты. Will that help? Will that help me pass this class because my interests right now are limited solely to doing that? Crime bosses respect you less if they think you're stupid. Yes, joining the dark side will definitely help you pass this class. Oh my god, don't listen to him. Those lists speaks nothing but lies and give nothing but kisses of betrayal. And it's also an incredibly fiscally responsible decision. Sure responsible, eh? Tell me more. Yes, please, tell us more. From context, Тусмур! From context, I am assuming that this dark side refers to the evil nature of your plants rather than color, but moral ambiguity often confuses me. No need to be confused. Joining the dark side is the right thing. I always do my best to do the right thing. No, oh my god, don't. And I'm pretty big fan of doing the thing that's the opposite of the thing that Coven is trying to get me to do, so I almost tempted myself. But if they go to the dark side, how will they go to prom at your side? Time to swear them. Так. Бля. Даже не знаю. Что-то против Ковина, короче, блядь. Ну, что-то второе, наверное. Oh, not bad. Oh, so creative. Malaysia? The exchange rate is certainly favorable there.
I will be closer to my relatives in the Vietnamese Bitcoin. Sure, Malaysia sounds great and everything. But does Malaysia have swarms of locusts? What about constant grease fires? A room full of everyone you hate? Does Malaysia have mandatory weekly beatings with a whip made of poisonous snakes? Cow intestines and all your regrets from childhood until today? Does the dark side have those things? Of course it does. Also, the absolute worst public transit system. That sounds bad. No, right? Positive reaction to What? Saying dark side sounds like it's sucked towards the army. Full stack low racist uncles. But I forgot to tell you about the purple tax priest Loki race uncles. So pathetic. If before I win your Dmitry Banish had the mere thought of legal action. You, Vera, and Cal grabbed some ice cream. That's such a nice bonding experience that you gain plus 2 fun and plus 5 smarts. Let's go. Сколько у меня дела? Чё у меня с Дискордом? Что за говно? Смешной и умный чувак. Я рекомендую тебе это. Я смешной и умный, и креативный. Чё мне? Надо поссать. Забудеть? Надо поссать в туре, мне кажется. Посать, думаешь, я хочу аудиториум. Да-да-да. That day while rehearsing for the cosplay, you totally forget your lines. It's terrible. But you didn't let that get you down. You start improvising all your lines. And it's marvelous. Somehow it enhances the pathos of the play in unexpected ways. And that's saying something, since half of your improvisation is a rap battle against your inner Йо, имба. Сука. Oh, creativity. You spot Zoe and say hello. She seems to be in a pretty good mood. Моя Say, девочка, блядь. hey Sergey, sorry about running out of you before. I was just overwhelmed by all that cold stuff. Speaking of them, they've actually been a lot better lately. They're still pretty clueless, but at least they haven't given me any more dead animals. I wonder what's gotten to them. Well, better not mess with success. Zoe, out. Anyway, I gotta go study for my ambush finance midterms. Later. As Zoe leaves, you notice her cultists peeking around a corner. When she's gone, they sheepishly approach you. Короче, бы голос понять. Эй, Сергей. Не, потом у меня вообще не такой был. Блять, сейчас надо подумать. Мне кажется, это триумфальный какой-то голос. Hey, Sergey, praise to be for your unholy wisdom and stuff. We were just wondering. Надо вспомнить. Эй, не, подожди, сейчас. Hey, Sergey, praise be to you for unholy wisdom and stuff. We were just wondering. Did Zoe say anything about us? Does she like all the dead gods we're not giving her? Are we using their right pronouns? We all love her so much and we want to make sure she's as happy or unhappy or ruthlessly insane as she can possibly be. Love her the most of all. Who said that? Whoever you are, you can possibly love her more than I do. I'm the one standing at the front. I was standing in the front last time. We all look the same because we're all wearing masks. Silence. You can't silence me. You're not my grandmaster. Well, someone is, right? I mean, we have a grandmaster, don't we? What kind of cult would we be without a grandmaster? We don't, do we? Well, let me do. Please, Sergey. Just with wisdom, how shall we choose our grandmaster? Смотрим. Опенинг это реально круто звучит. на самом деле. Опенинг это круто, но я не знаю, блять, это ее забесит нахуй. Так она что, тебя не может...
Она Да, анимешница. Да, пусть будет второй, Я рискуем, блядь. A theme song? But we only afforded a good chance, which did the favors of the mind. But if this is what the house Mistrans commands, it must be done. Let the brainstorming begin. The cultists all split up to compose the best theme song they possibly can. Some write furiously on notepads, others sing quietly to themselves. One of them just go do a bunch of squats for some reason. Finally, they reassemble to deliver their results. Okay, we were going to do this as a contest. But Muscle just came up with this garlic chatting, while Asaf bluntly copied a Britain art jingle, and one was spending the whole time doing squats, and now he likes it hard. So tired. Anyway, I'm the only one who actually wrote this song, so I guess I'm the capacity now. Here, have a listen. We Буквально я. are the cult of Doi, we always sing your praise, and if you think we can, we'll touch you for days. Это, блядь, опенинг Стивен Юниверс, ты должен был его так I'll спеть. they get slang. Ethan, well, what do you think? It's not really a theme song for Zoe per se, but you think she'll probably get a kick out of it anyway. Again, plus 2 fun and plus 1 boldness. Буквально опенинг Стивен Юниверса его. Блядь, пожалуйста, дайте мне победить Зои. Пожалуйста. У меня есть бабки, но мало. Хочу А сколько? 4, там 5, по-моему, минимум, братан. Нет, там 4 есть. Shouldn't be out to Миллионы! Roman's classmate something. Anyways, you're welcome. Блядь, почему ее Там могу романтик? купить. Или можно? Может, Миллионы! Мне, по-моему, кажется, что я теперь не смогу затусить, судя по этим эмоджикам. Но если жираф Мэкс, а какие они вообще звуки делают, нахуй? Я определенно последний месяц, потому что я сейчас не пизду. Они точно звуки издают. Сука, почему вы не лагаете друг другу Дискорд? шею Меня хуярят. так это бесит. Они друг другу шею, блядь, Я видел. тебе показывают вот. Вы видели, как пицца шею? Только не силикон в роли. Я думаю, Махар, ты видел, как жирафы Не шею видел пиздились? 100%. С кем? Ты не видел? Гугли прямо сейчас и подрубай на стрим, ты охуеешь. Что жирафы? Жирафы шеями пиздится. Жираф файт просто загугли. Файт. Ты охуеешь сейчас, братан. Я это Аше не показывал, он охуел, бля. Они такие тупые, блядь, они просто, блядь, махают нахуй своими шеями, сука. Ебать у них нахуй. Не, ну ладно. Но одно но, мне кажется, Релкон слишком вошел в роль. Я думаю, он уже жираф, поэтому можно ему отдать первое место. Они даже никаких звуков не говорили, а я молчал, то есть я лучше их, короче, я лучше всех изобразил. Я буквально на последнем, я себе засталбливаю последнее чего. Не знаю, братан, я еще шлепал. Типа, как будто бы они шеями махались. Ты там ёбнулся, что ли? Братан, они молчат даже, когда пиздятся. У них есть звуки, когда они не пиздятся. А какие? Ну, там такой типа мычание. Загугли мне, такого блядь. ебанца. Я ни разу не слышу, чтобы жираф говорил, Короче, блядь. типа такого, только на других частотах. А так... Вот типа... Это на частотах, которые мы не слышим, да? Я ни разу не слышал, чтобы жираф говорил. Так, жираф саундс, я Сколько гуглю, у тебя короче. друзей Я буду... жираф? А, ты нашел? Я буду сейчас судить. Братан, ну Стас, ну ты бы охуел, наверное, если бы с тобой жираф заговорил с другой стороны. Я сейчас буду, короче, слушать и судить, кто лучше, Махар или Рилком Да, бля, изобразил. ну это у меня хуйня. Тихо. Другое. Это хуёво, что ли, блядь, ну. Чё за, блядь? Ну, еще раз повторите, я точно буду повторять. Рилком? Короче, я вам показываю нахуй. Текст просто вы нахуй не угадаете нахуй. Или что, блядь? Они какие-то даты вольцы издают.
Слушайте, блядь. Это чё? Они Никого не зажал, просто типа со своим... не могут. Вы стали маунтов, а в душе я жира. И хорошо, вот, по крайней мере, часть с жиром ты уловил от Это жира. не тот, блядь, жираф Саунс, я другой жираф Саунс нашел, блядь. Про минуту А идёт. какой еще? Вот я буквально 2 шорца посмотрел, и там был. Я не было шорт, это про локоне. видео минуту идет, блядь, сейчас скину. Давай, показывай. Это важно, но не важно. Вообще похуй. Ну я все равно, типа, хуйня, но просто чтобы для этого общее образование. Вообще образование в скобочках, просто когда в следующий раз этот ивент выпадет в этой игре. Я скинул. Там сначала тишина, потом где-то на середине начинается. Даже раньше. Где-то на 10 секунд. Они просто кричат, блядь. Получается реально маховик. Получается, нахуй. Он топ-2. Ну, если бы Рилкон рыгнул, я бы ему отдал свой голос. Я сейчас даже рыгнуть не смогу. Какой у нас ранкинг такой только, блядь? Я последний. Я 3-й. Мне кажется, я купил тампоны, но теперь никто не пойдет на пром, блядь. Ебать, это чё? Ладно, вызову вот эти. Infant variant, Polly at the table, deep in conversation. Ты у него Я тебя вирус ненавижу. забрал! Ты такой, сука... Alright, business idea. People pay a monthly subscription to prevent me from dragging their phone. Business idea. People pay me monthly subscription to put drugs in their food. Business idea. Brass out the cafeteria's current food supplier by selling plastic food. Business idea. Nipples. Just nipples. Yeah. Было. Они этот наряд сменили, блядь, в DLC-шке. Да, Окей. кстати. Wait, business idea. Use clever marketing and for science to create the perfect new diet, guys, and sell it for insane profit. Поли тоже сменили, кстати, я не видел на ней этот жакет Он киберпанк. прикольный. That's actually a really good idea. Better than nipples? Yes. We just need to figure out what our new diet product will be. Oh yeah, you know, I was just complaining the other day. They pay way more math than I can ever do myself. The profit margin will be incredible. The problem is the name. Meth has a really terrible reputation. You need to rebrand. You mean come up with a new name, like skinny fun powder, or probably not meth? Yes, except not either of those. Oh, I know, I got the perfect name. Don't say Nipples. kill me. But it turns out, Nipples is the perfect name for a drug you want to sell to high school students. What makes a killing and drug dealing turns to be a very romantic bonding experience for the two of you. Бля, я бы убил ее нахуй, задушил просто ручками нахуй. Не говори в этом. Ну, Натурус. Зря меня прошу Люблю бы зои не забирать. Она не арестует. Нет, она не рисует, она пишет. А я Всем ага. О, мне Меня лагает нахуй, я не слышу, что ты говоришь. мне давай Да. давай Алло? Алло, здорово. Нет, Нормально? Ой, вроде живой. Ладно, вы прочитали, я так понимаю, сами уже там. Ну типа. Ну, типа того. Ну типа того, бля. Ты можешь вот эти 4 штуки дать. Ну, вернее, одну из них. Бля, Да мне не, всё ещё давай любовь соль. испытывает. Соль давай.
Ты можешь, у тебя денег мало. В смысле, у меня 5. Вот она 10 Оно стоит. стоит дороже 10. Ладно, бери хуйню. Хуй. Из. А что она делает, скажет? Очки что делают? Возьми очки, они крутые, мне кажется, ты Я бы в них хочу красиво очки, реально. смотрелся. Давай. Очки? Очки. Окей, Типа снимай. ты всегда вечеруешь, типа у тебя всегда очки будут такие крутые, бля. Я бы тебя трахнул, Это если бы я защита. увидел тебя. Да. Я бы Ну. тоже. Ну, вот видишь, как бы Всё. мы сошлись во мнениях. Зоечки. You said it door in Damien. Damien seems angry, but a low energy wave, which is very weak for him. You feel the urge to check. Бля, Вилка всех моих, короче, пейрингов нахуй озвучивает. Спасибо, ты моих, да. Дэмиан, Зои и этого Вервульфа. А ты блядь, моих, всех. блядь, эту Да. Веру и эту. Блядь, давай поебемся. Давай. Don't talk to me, fuck mice. I have a cold and I feel like shit and I just want to drink my soup and murder someone. Я возвращаюсь, и демон справа мне почему-то вилку напоминает. Так у Вилки буквально это он, блядь, это он такой охуенный, сука. Он такой рестинг бич просто, блядь. Только вместо паука у него паураганит. Бля, Вилка, This cup сделай is not себе такого adorable. чарика в это, блядь, в стол. Без Б сделаю, когда голос вылечу. Дэмиан охуенный просто. Ну, будет, братан, когда ты настолку сделаешь. It's a trophy I took from a super buff dude after I killed him. But it says #1 son of all hell on it. Yeah, well, maybe the buff dude was the #1 son of all hell before I killed him and took his soup mug. Shut up, don't look at me. Okay, if you have no sentimental attachments to it, I guess you sell it me for plus 10,000 money. Yeah, right, like you have that much money. Dude, I was an elder deity devouring souls from 4 centuries. You think I never got this swag along the way? Give me the cup. No, it's my #1 son of all hell mug, and I can't have it and get it for your tentacles in your mouth and your invasive questions. Why should you get away? Why? I could go on like this all lunch, but maybe if you jump in, you can carry favor with one of them. Бля, ну пусть будет второе, я поверю, что мне промпт как бы пишет, что это очевидно, блядь, промпт в favorable Зои, типа. I'm picking up what you're putting down, Sergey. Yeah, I guess you're right. Damien is already losing demon soon. No, I'm not. No, I heard that you were. I heard that your dads don't even like you. No, that's a lie. My dad loves me. My dads love me so fucking much. My dads love me so much that they had a dwarf and slaves in the 6th circle of hell forged me this #1 son of hell cup. And they gave it to me because they think I'm the #1 son of hell and I'll treasure it forever. I mean, it would have driven me absolutely insane not to know whether that was gift. I love when you get to see a glimpse of the demon's soft side. And hopefully you'll get a glimpse of Zoe's soft-side on prom night. Hey, no wait, that sounded so skizzy. Это именно то, как я... Pretend I said something nice about our favorite eldritch cutie pie instead. Prom. Это именно то, как я слышу француженок, они звучат так, как будто... Ну, как если бы звуки могли, короче... Они языком, бля, ворочают жестко нахуй у рту, Очень когда жестко, говорят. очень нравится, очень нравится. Зека, Мне тоже, мне тоже. Поди справа снизу, плохо. А новенькие, Lion блядь, taking там... a picture of his foot, and Scott taking a picture of all Slime's foot. Ha! Yes, Scott, snap away. Artistic plating is too magnificent to ignore. Это все quoi? I'm playing Pokemon's Go, the mobile version of the hit Pokemon's famous video game. Трахнуть его. What do pocket mans have to do with my foot pick? There's a level 43 Bernard Hansen hanging in the middle of the plate. Here, take a look. God, why does your phone show a tiny human doing pottery on top of my eggplant ravioli?
You mean you don't know Bernard Hansen? He used to be a chartered accountant, but now has decided to pursue his dream of being a world famous pilot. Он такой умный, сука! That major lecture has made him super rare. Pocket humans almost never follow their dreams. Well, I don't care how rare he is. His presence is spoiling my pristine foot pick. Spoiling it, but pocket humans are way cooler than the boring old foot pigs. You take that back. Uh-oh, tempers are running a little high. Look like it's up to you to settle this dispute. Scott. Scott's right. Ох, Впервые. даже Блять, я бы так, сука, гапнул свой анус ради Скотта, сука. Good lord, you're right. The layers of irony are practically infinite. Go ahead, Scott. Capture your Pokemon. Okay, here I go. Wait, what are you doing? Stop molesting my pasta. I'm not trying to grab your pasta, bro. I'm just trying to grab Bernard Hansen, but he's too slippery. You imbecile! Bernard Hansen is actually on top of my ravioli. It's an image projected by your phone. Are you sure? He seems so real. Let me just try to grab him a few more times. No, my artfully arranged pasta pockets are in disarray. You fiend! Lime chases you and Scott Ravioli. away so he can rebuild his artful pasta arrangement. He bonded with Scott by teaching him how to actually play Pokemon's Go. Oh no, my spaghetti! TV show. Беременна в 16. Блять, не успел, пиздец. Блядь, что еще на телеке выходит? Успел, блять, забрать. TV-шоу, но аниме... Реальные пацаны выходят. Кстати, реальные пацаны забрал еще за раз. Универ старый. Ну, чувак, ты забрал единственную культурную достопримечательность Перми у меня, ты понимаешь это? О нет, Кузя! Кузя, что ты делал? Персона. Ребята, что еще по телеку вообще выходило? Джесси, we need to cook. Ну, пускай будет это, блядь, будет жить здорово с Еленой Малышевой. Я думал, счастливы вместе. Plausible Fiveless. А беременна в 16 наверняка война и начнется типа между Украиной и Россией, за то, кто первый придумал. Так уже. А, уже получается, ну тогда не считается. Реальные пацаны. Стас, а Да, чё? реально. Да, Реальные прикинь, пацаны. вообще я верю в войну, типа, смотри. Один говорит, универ, второй, универ, новая общага. Третья сторона, универ 10 лет спустя. Да, забирай. Забирай нахуй. Блядь, Елена Малышева, жить здорово. А кто будет драться, типа, блядь, за войну в этой голове? Как, кто? Фаст Голова, Питере? Лена Против Головач против этого. Лена Головач против еще одного там чела со смешным именем фамилией. Да, лава. Ну, блядь, понимаешь, американцы, они, короче, свою идеологию будут продвигать, нахуй, потому как жить здорово, нахуй. Они, короче, Малышеву будут таргетить, нахуй, своей контрпропагандой, блядь. Я не знаю, кто там будет драться, реально. Я Шалава и, блядь, Елена Головач. Потом, блядь, будет Рахал Мамут, блядь, и типа того. Ну, хуй знает. У меня слабая. Да, там Лера Язагит. Ну, смотри, если все будут принимать в Европке, нахуй, этот, как его, блядь, child porn, нахуй, а Россия будет как бы консервативнее, то значит я второй. Как устраивает? Я не знаю ничего про беременную 16, я ни разу не смотрел ни одного эпизода. Ну, я все Я знаю. считаю, ты за это второе место должен сразу получить. Просто за то, что ты это сделал. Реальные пацаны. Так, а что там было у Жить Рилкончика? здорово. Реальные пацаны. Ну, тут непонятно, какая война будет между кем и кем. Между Пермью и Москвой. Не, мне кажется, реальные пацаны это будет, знаешь, как бы статус-кво, это будет, короче, элементом перемирия, нахуй. Они, короче, посмотрят и такие, ага, вот они. А, блядь, мы же нормальные. реальные пацаны. Мы реально Точно. пацаны. Да, на праздник Я окончания войны считаю, будут мне играть. нужно дать. Зацени мэри. Там в конце буквально поется за моральное здоровье нации. Блядь, ты о чем вообще, ну, чувак? Ну Ну, да. во-первых, я хочу сказать так, я считаю, что я должен получить третье место по той причине, что Рилкон культурно заапроприировал мое как бы достояние как пермяка. Так я Это тоже. называется Ну мотив. ладно. Я пойду пасу пока. Бля, чё вы, сука, заебали?
Рукон, ты третий или Рюкона уже четвертый? отпускает. Рюкон, ты какую же коробку кефира, бля, пьешь нахуй? Реженки. Тут, блядь, кефир с колой мешается. Все, я пошел ссать, сука. Кола без сахара. Прошу заметить. Осталось-то, блядь. Да. Ну, я надеюсь, 3 поинтов Да, хватит на то, чтобы добить. Бля, я жалею, что тампон купил, если Да. честно. Да. Просто Да. денег не хватало Да. ни на что больше. Да. Честно. Да. 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 С другой стороны, тампончик звучит как еще одно... меня еще Как за ним выражение было. вартанички. Тампончик звучит вкусно. Я скачиваю себе это, даже смотреть не буду. О, Я Я вернулся. трансформировался в Винтер. Окей, я пойду Волтурса. Нифига. Рюкон. Ах, Goodness, ты this is not уёбок, a half hour блядь. ref that И чё goes мне full теперь crazy. делать? After you chat him with one, the small magical Latina cat, you start telling him that hilarious story of what happened last summer at Monster Camp. Know which one? The one involving the beehive, the blow-up doll of the president, the penguin mask, and the mystery of the Goblin King. Slowly, lots of people start joining to hear the story. By the time you say where the Goblin King was, 100 people or so burst into hysterical laughter. A tone mobile app that captures all the laughter and turns it into blast of fun. You could start doing something productive, or you could put on your blanket and get up some good old ghost shenanigans, looking for someone, but you run into a person that might finally see through your ghostly deception, apart from boring Liam. Yeah? Wait, what's this? Another ghost? No, I can't believe this. Finally, somebody else knows this. This is clearly a Paha AA8. We're in... I can't believe it because it just tickled me through. Блять, это шарка целая на всю игру, пиздец. Да. Ебать, мне повезло. А мне не повезло, у меня нигде моя книжка. Может, не это на секретную успела. концовку еще выходит. Пусть знает. Come on, it's not cool nor true. Slime, I can hear our cool new ghost friend over all your jealousy. So tell me, how did you die? We have to share so much gossip, as I like to call it. Good question. Time to prove a lie with another big lie. пизды. Футболки. What? That's just stupid. That's stupidly awesome! Мне дали ачивку, что я всегда правильно выбирал. No, just plain stupid. Also, which god of party? Dionysius? Ninkasi? The deer person? Who cares, Thank- party pooper? I'm just saying, his history has more holes than the actual holes cut out of the blanket he's clearly wearing. Shut up, Liam. Maybe we should sacrifice you to the god of party. Don't like such bad vibes, and because of that, you start dancing. Polly Johnson, you must dance. I swear I'm gonna follow you around until you take off that shit. Not a chance, but for now, gas dance. Also, game plus 2 creativity and plus 1 fun. Let's go.
Ага. Это последний забег, братан. Сайгу не канарат. Чайпас. Auditory. That they were rehearsing for the class play, you aren't especially good nor inspired. For once, it seems you aren't getting the classic creativity boost from the auditorium. Oh, ты сука. But afterwards, while taking your classmates, you're having trouble conveying your point in a discussion, so you decide to convey it through music. You start singing, and suddenly everyone's joining you in a kick-ass musical number. It's so amazing that the people with whom you were arguing totally get your point and change their minds once the song is over. Ну то есть я получу все-таки, блядь. Гандоны ебаные. You finish what you're doing and about to settle down for some quality slacking off when those cultists come shuffling over. Radiance, mighty prophet! Your disguise is so convincing today. Look for a whole world like an ordinary high school student. Yeah, cool. You ask them what they want. Want is a custom alien to us. We do everything we could possibly desire to communion with our dark misters. But we need some advice. You see, the night is a kind of event which used to regret to give it to the call for the guard. That is night when the bloody moon passes between the jaws of Darkly Peak, caught in the seal and the plane of Tom and the Birch, which we all kinds of ants from NW, GB, MP, BTG, ODP, CTR, ATP, OTTM. Little cannibalism, reference soundings about the reading of Dianetics. But the cult of the garden is no more, but the cult of Zoe now. We wanted the sounds in the show already of when this regrets how much we changed. As you have not lead us astray, oh great and terrible prophet. We humbly petition for advice, but we thought would be worthy of the mighty Zoe. Сосисочную вечеринку она бы одобрила, я думаю. Какую? Сосисочную. Сосисочную вечеринку, думаешь? Ну Наверное. да, там бейлинг и вся хуйня, да, давай второе. Slumber party! What if we do not seek out this? Of course, we must celebrate slumber. On Friday's the guard. Woke up with dark dreams beneath reality. Make was it prophet idols. Make sure they're absolutely drenched in infant blood. Don't go pick up some ice. You gently interrupt to explain what the slumber party actually is. So, no infant blood? You shake your head. See, that sounds pleasant. You explain that, yes, that is the point of slumber party. Pleasantness was always unfavorable to the cult of the god, but we are the cult of Zoe now, and you are her prophet. We will trust in your sage advice. But then Zoe, please. Dank, you wanted this to be a surprise. Hey guys, what's going on? Not sacrificing any babies, I hope? No, we want this, because anybody that asked me first, but we wish to invite you to What? National Congress. Een nocturne congress. I'm so over nocturne. Нет! No, this will be different. There will be nail painting and my cars, and we'll discuss in special tones those who most desire to smudge. Like a slumber party. You know of this ritual? Oh my god, yes, I can't believe you guys were playing slumber party. You just fooled me. This is the best thing Well, it's not the idea originated with our prophet, the wise Sergei. Whoa, Sergey, you're the one who's been according to shit. I can tell you how great we are. But if you come to the slumber party, maybe I could show you. Looks like poison as a prophet of Mother's Code is finally going to pay off. Sexually, you're gonna plus the fun and plus one bonus. I mean, boys! Давай, кляш, эрцкляс. Что? Класс? Класс, эрцкляс, да. That day, a teacher delivers an amazing and creative performance that blows all your minds. It ends up being a sensation on YouTube. The teacher gains plus student coolness, but who cares? He's not trying to romance your classmates. Or is he? We hope not. Секретная консоль. Oh, he also gained plus 2 smarts. Hooray! Ебать ты стат нафармил, нахуй. Да. Кроме фана. Ну да, это я. In the middle of everything, a portal opens up and swallows Vera, Polly, and Lime, having to rescue them and straight into The season finale of the Interdimensional Bachelor. Good. 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 Help. I'm a desert of spreading my ass from rolling
them so hard. Yeah. Oh my god, we're on game show? Yes, indeed. Tonight, you three will answer a series of trivia questions. Whoever gets the most points becomes mine. I'm gonna win. I don't even care about the prizes. Your what? Your wife? What are you voting premise? So you're saying we're supposed to respond to a series of questions and scenarios, our answers to which will make us more or less likely to achieve a romantic outcome with you. That's extremely problematic. I can't think of anyone who would ever want to play such a towardly dating game. Everybody stop raising reasonable concerns so I can hear the first question. That's the spirit. Question number 1. Describe your ideal marriage proposal. Before Polly can answer, you buzz on yourself. Now's your chance to give an answer that will end the competition and send the prince packing. Ciao, unhinged beers pour out. I present you grandmother's wedding ring still attached to my naked grandmother. Оба варианта какой-то полный кал, если честно. Два. You Not unhinge so your jaw bold, and but- unleash the beast. Wait, why was the beast inside your mouth? You fool! Your childish prank has established the fact. Help, my shoes are turning into lizards. I like those shoes. What's this? All the money in my wallet has turned into moss. You pay for this! No part of me is turning into animals, but I suddenly care about things? This is all your fault. Why didn't you just answer with words? Why did you have to be beef? We can take back the past. You spend the next 1,000 years traversing various horrifying dimensions with the prince and your 3 pissed off friends. No time has passed when you return home, but you'll never forget. And Liam and Bonnie will never forgive. You lost the fun of a charm. О, Всё проиграл, всё О, ня. Нравится, как Ралкон единственный, кто брок нахуй Нига. Ой. Broke niggas. Bro, niggas, that's the shit I don't like. Я, кажется, понял, почему, сначала нам выпали повторяющиеся ивенты, потому что DLC-шку открыл, заново, знаешь, как это. Там пул вот этих вопросов, которые выпадают всем. В туалет пошли. That day you skip class intending to spend the term in the bathrooms. But you encounter 3 wild hyenas on the way there. Who the fuck runs security here? Anyway, you subdue them with the help of Haircom. God bless the monster scouts and all the idiotic scenarios they prepared you for. By the time you get to the bathrooms, you've totally gained +2 boldness. What is that doing her best to perfect that delicate art form, the bathroom selfie? I am looking so good today, it's like a crime, I should be arrested. But I can't post any of these devastating selfies. Selfies yet, they're missing the most important ingredient. That's right, a killer selfie sticker. But I've got so many, they're so good. Which one should I use? А дрочь обезьянку можно? No. И вкусно. Ладно, первое. Oh my god, shut up! I love dance monkeys! Dance monkey, the monkey who dances, an international sensation. Не, ну это база. Are you telling me you have the official Dance Monkey Dance Team Limited Edition selfie sticker? The one where you can see Dance Monkey and tie red ass! Send it to me now. I'm gonna make him rub his ass in my face, cheek to cheek. You're delighted to finally find someone who is unto Dance Monkey as you are. You gain +2 charm, +1 fun. Блять, Поля это 100% тот самый человек, который, блять, смотрит видосы с этими обезьянками, у которых раздолбанная жопа от того, что они себе на неправильные жрут. Нахуй меня пошел. Эй, бу. Зои, конечно же, блядь. Я в тебя верю, братан. Пожалуйста. Я думаю, Я в он тебя не выиграет. верю, в тебя верю. Я- Пожалуйста. Вера, давай. Я желаю. Hey, you. Я надеюсь. Эй. Давай приступим. Я? Да. Hey, boo. Эй, бу. Господь. Only Я pluck up напрягаюсь, courage and сам ask делаю. your beloved to go to the monster prom with you.
А почему? Блять, вилка первая, это что напрягает меня. You're asking me to go to the prom with you? What a shortcut to lame town. Я выстрелю себе в голову. The opening a MySpace account would be less harmful to my popularity than dating you. I think I just puked in my mouth. Prom. Fine, most of us essential parts have grown up in your life. I can fixate on it and then become a functional adult. Я, блядь, You're так just a little плохо. person that sits at parks and talks to stranger about the time you almost got a date to the monster prom. It's as weird and as sad as it sounds. Я буквально худший в этих, блядь, When you pluck up your дейт-симах. courage and ask your beloved to go to the monster prom with you. Not a chance in the world, darling. You boredom on a stick. It bored me to death. And then what would I be? I met a ghost? Yes. See ya. Tried. It all seemed pretty bleak, but you're a natural fighter, so you fought. For the right to marry your own hand. That seems like your last shot at finding love. Это Мэрил Кон. Факты. Hey, look at you, it's my favorite ghost other than myself. Prom? Sure, I can go and do lots of ghost scenes. Это реально Dancing, арка. getting drunk, as fuck, having sex. Does she have the remotest idea of what things are exclusive to ghosts? Ghost date! Prom nights is best ghost date ever. Ебать, щек накидали. Of course, you failed to see what's the difference between a ghost date and a regular date. But that's beside the point here. It's called it party, and all it took is one very stupid blanket with two holes cut in it. Let's go. Реально, блять, это все, что от тебя потребовалось. Я мета сыграл. Ну-ка, подожди. Я единый невероятный хоббит. Бессмертный. Care and caring is sexy. And you know what else is sexy? An army of cultists that want to do anything to worship me and please me. So what if a prom night we all look for new ways to have fun together? Whoa, from night comes, you have a lot of fun. You and Zoe have the best time together, and the cultists make it way better. They laugh at all your jokes, making you look funnier. They surround you and it's all mesmerized while you and Zoe slow dance. And by the end of the night, they join you in some very recent titles and flavorful festivities. And Zoe is so fun, so fabulous, so fierce. She surely is one to worship. I'll hide to the cult of Zoe. А, то есть ты... Ну ладно. Best at actually learning something in school. 2030 ауткамов. А, тут отдельно под DLC, поэтому у нас, наверное, повторялось. Угу, вот я только что это Да, сказал. да, ты сказал. Best at actually learning something in school. Ну, Я самый выстрелю тебе умный. в голову, братан. Я в веру целюсь, блядь, в следующий раз, блядь. Ты учился, чтобы смарты качать, блядь, типа, чтобы веру залутать? Знаю, Да, по-моему, я смарт думал, единственное... Ну, хотя, возможно, под нее. Так, Там это... деньги у нас не нужны. Здорово, Волк. Здорово, Стасон. Монстр Пром. Я залутал себе культистскую девочку. Нихуя. Хорош. Ты играл, Волк, в Monster Prom? Да, конечно. Вы вместе играли в коопе? Да, конечно. Найс. Это пиздец, конечно. Чё ты лутал? Кого ты лутал? На каком ты чаре играл? Кого ты лутал? Бля, я всех лутал. Ты все. Вы сколько раз проходили, бля? Ну, и много-много. Очень Много. много играли. Но типа, кроме последнего вообще пока не трогал. мы, А по-моему, можно в него Road играем? Trip мне, наверное, понравился меньше Че такое? всего. Новая хуйня, блядь. Кто понравился меньше Road всего? Trip. А. Это который, где вы путешествуете там, короче, по этим поточкам, по очереди, короче, всякое такое. Ну, оно прикольное, но для меня самый лучший оказался первый. Ну, второй тоже с лагерем, но неплохой. Первый, типа, наиболее крутой. Кто твой любимый чар? Блять, вот тут ты такие вопросы. Тяжело, да? У меня топ-3 есть. У меня типа топ-3. Первый это мой чар, собственно, вот это вот, блядь, зомби-девочка. Второй это, ну, бля, Зоечка. Мяуни. А, ну да. Ну и Зоя, наверное, третий, да. Не, пацаны, я пойду спать, у меня, блядь, голос совсем нахуй не к добру, не, чувак. Ты меня слышишь? Буквально я мертвый, чувак. У меня, наверное, первое место это Поли, потому что он ебаный наркоман. Да, она строчится прямо после выпускного. Блин, Да, он тоже, он охуенен, блядь. бля, он, я не знаю, это типа... Он и Вервульф это просто, блядь, ну пушка, сука.
Вот здесь сложно, потому что мне очень нравится Скотт, он очень крутой. он Скотт крутой, очень крутой, сука. Но есть Мило, который мне тоже очень нравится. Это в Монстр Кэмпе смерть Майло. И мне нравится вот Скотт, Майло. И, наверное, я бы сказал, Далее тоже очень классно. Ну Это да, огромная топ-6 накачанная демоница. А вот эта синяя? Да, Да, она крутая. она крутая. Ну вот То есть, топ-6 мои, наверное, это Дэмиан, Скотт и Вира. Че, вилка... Ой, вилка, говорю, Рукон, ты завтра промить не сможешь, получается, тогда эти? Я пришел Не. вот это, вилки, накидать штуки, блядь, на его карту. А он такой, типа, берет и О, Бля, волк, понимаешь, я... Нихую. ну все, ты не можешь спать, как бы, все, работай. Всё, иди тогда. Не, я не буду спать, я Я- буду сидеть, я попишу минут 15, потом пойду спать. Я переверну стол, блядь, и все, тогда увидимся с тобой. Парни, мы анлокнули фанфик. Сосунок. Пацаны, Среду давайте увидимся тогда с тобой. в среду... Новый щас- айтем. Все равно будет готовить эту игру еще месяц, я не знаю. Да, буду. Реально. А, мы только сейчас анлокнули фанфик, то есть я, бля, физически не мог Зои заломать.